2020 ප්‍රකට තරගමාලාවේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේ සඳහා සියල්ල සූදානම් Bloomfield ක්‍රීඩා සමාජය ක්‍රීඩා පිටියේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා මෝට් ක්‍රිකට් සමාජයේ සමගින් පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජය සුදුසුකම් ලබා ගෙන තිබෙනවා. කාසියේ වාසිය දිනා ගන්න සමත් වුණේ අද පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයේ නායකයා ගීත් සංකල්ප ඔහුගේ තීරණය බවට පත් වුණා. ඔව් අද ඊටමත් හොඳ තරගයක් පවත්වන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙන මේ කාලවකවානුව අප සූදානම් අද ක්‍රීඩා කරන තනතිරුව කොයි වගේද කියලා බලන්න. තනතිරුව මැද්දේ ඕෂධ රැඳී සිටිනවා. ඕෂධයි මේ අවස්ථාව. Thank you. So let's have a look at the pitch conditions for the semi-final one of the Rush Invitational T20 League right here at Bloomfield Cricket Grounds. Now, having a first look at these conditions, well, there's a hint of green that is spread evenly across the pitch here at Bloomfield Grounds. There's a bit of cracks as well, but overall, I think it's a good track for the bowlers, especially up front. So the fast bowlers might get some assistance up front. So my recommendation for the captain winning the toss early this first semi-final is to bowl first, restrict the opponent and chase down whatever the target set by the opponent, because I think the faster bowlers might get some assistance and later on the spinners will get some assistance of the conditions as well. But most importantly, I think the team batting second will have a much better advantage in this semi-final one of the Rush Invitational T20 League 2023. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඕෂධ අපිට තනතිරුවේ වාර්තාව ලැබෙන ආකාරයට උදෑසන මුල් කාල සීමාව තුළදී පන්දු යවන්නට හොඳ සහයෝගයක් තියෙන ආකාරයක් තමයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් දැන් සූදානම් කාසිය වාසිය උරගා බලන්නට හේමන්ත පිටිය මැදේ රැඳී සිටින කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාව හසා සම්බන්ධ වේ. About to begin the action in the semi-finals. Two teams and the umpires are in readiness. This is the semi-final for the Rush T20 tournament between Panagoda Cricket Club and Mode Engineering. I got with me Arul Prakash for Mode Engineering and Geet Sankalpa for Panagoda Cricket Club. Two umpires in readiness and two captains are ready for the toss. Geet Sankalpa will toss the coin. Tails is the call. Heads it is. Geet, you have won the toss. What have you decided? How about your preparation and team combinations? Basically, it's the same players for last match, and one change. There's a extra fast bowler in for the today's game. All the best. Have a good one. Arul, what would have you done had you won the toss? We also planned to bat first. The thing was happened for us. How's your preparation and the mindset for the semi-finals? Yeah, our team was very balanced, and mostly we have batting all-rounders in our side. So I think side was balanced. We will give our best for the semi-finals. All the best and have a good one. Arul. There you go. Toss is done. Action to begin. කාසිය වාසියේ ප්‍රතිඵලය අප දැන් සඳහන් කරමු. පනාගොඩ කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමේ අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන්න සඳහා අවකාශය උදා කරගෙන තිබෙනවා. අපිට දැන් දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මෝඩ් ක්‍රිකට් සමාජයේ ක්‍රීඩකයින් මේ වන විට ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වෙන්නට ආරම්භය ලබාගෙන තිබෙන ආකාරය මේ ආරම්භක පිතිකරයුගලය පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජය අද තනතිරු වාර්තාවේ ඕෂධ සඳහන් කරා. මුල් පැය භාගයක පමණ කාල සීමාව පන්දු යවන්නට හොඳින්
පන්දුවේ සීමය උපයෝගී කරගන්නේ විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යන්නට හොඳ භාවිතයක් ලබා ගත හැකි තනතිරුවක් බව ඉන් අනතුරුව වේග පන්දු යන්නන්ට හොඳින් එය භාවිතයට ගතහොත් පිටිකරණය දෙන කණ්ඩායමට පැහැදිලි අභියෝගයක් වන්නට පුළුවන්. පිටිකරුවන් ඒ අභියෝගයේ මැනවින් කල්පනාකරණය කරගත්තොත් ඔවුන්ට හොඳ ලකුණක් කරගන්නට අවකාශය තිබෙනවා. අපි කණ්ඩායම් දිත්වය දැන් හඳුනා ගනිමු. ඔව් ඉතාමත් පැහැපර කාර්යගුණයක් සහිතව බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වෙන මේ තරගයේ මොහු ක්‍රීඩා සමාජය අද ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමයි දකින්නේ. ආයනුව මොහු ක්‍රීඩා සමාජයේ අරුල් ප්‍රකාශ් නම්තරව වජීව් නම්තරව අතුරුමේ සමස්ත කණ්ඩායමේ කඩුරු රකින්න හැටියට රශ්මික මදුශාක කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව මේ අද ක්‍රීඩා කරන පළමු අවසන් පුර තරගයේ කණ්ඩායම අපි මේ ආකාරයෙන් දකිද්දී විශේෂයෙන්ම මේ තරග මාලාව තුළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සහයෝගයක් සහිතව සංවිධානය කරන මේ තරග මාලාවේ අද මේ පළමු අවසන් පුර තරගයේ ක්‍රීඩා කරන පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයේ කණ්ඩායමයි මේ දකින්නේ ගීත් සංකල්පගේ නායකත්වයෙන් ක්‍රීඩා කරන මේ කණ්ඩායම. ඉතින් තුන්වන පෙළ කණ්ඩායම් එකතු කරගෙන පවත්වූ මේ තරගමාලාවේ ඉතාමත්ම තීරණාත්මක පළමු අවසන් පුර තරගයේ ජයග්‍රාහකයා අනතුරුව ලැබෙන සතියන්තේ අවසන් මහා තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නටත් අපස්ථාව උදා කර ගන්න නිසා තීරණාත්මකයි සියල්ල. යනුව දැන් ආරම්භක පිටිකරුවා සූදානම් ඊට ආරම්භ කරන්නට. තෙවිඳු දික්වැල්ල සමගින් අනෝසන් තෙවිඳු දික්වැල්ල ගැන යමක් සඳහන් කරොත් කොළඹ ඉසිපතනය බිහිකරන දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අපිට තෙවිඳු දික්වැල්ල හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පසුගිය වසර කිහිපය පුරාවටම පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය තුලත් ඒ වගේම පළමු පෙළ ක්‍රිකට් පිටිය තුලත් වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක් වූ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ තුසිත් මොන්ට් ක්‍රීඩා සමාජයේ පැත්තෙන් ආරම්භක පන්දුවේ මේ කාර්යය තමත් හොඳ පැහැබර කාලගුණ තත්ත්වයක් ඉස්සර අපිට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයට වටපිටාවෙන් දැක ගන්නට තිබෙන්නේ. අද තරගාවලිය අර උදෑසන කාලේ මේ පැවැත්වෙන නිසා පළමු කාලසීමාව ඉතාමත් තීරණාත්මක වේ. පන්දු යවන්නටත් යම් කිසි සහයෝගයක් සාමාන්‍ය මේ තරතිරු වල දක්න ලැබෙන. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව. සමදී. වේගෙන් ඊතරම් පහරක් එල්ල කරන උත්සාහයක් ගන්නේ නැහැ ප්‍රථම පන්දුවටම. දික්වැල්ල සමගින් අනෝසන් මොඩ් පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයේ වෙනුවෙන් ඉන් ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ අර පළමු පන්දුවාර 6 තුල ලබා ගන්න ඉතාමත් තීරණාත්මක ලකුණු සංඛ්‍යාව සමග ඉතාමත් හොඳ ඉරිමක් ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මෙන්න තවත් පහරක් එල්ල කරන ඉවරත් යාරතී සීමා තුලදීම පන්දු නතර කර ගන්න සමත් වෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවේ වෙනසක් නැහැ. පළමු පන්දුවාර ඉතාමත් ක්‍රියාත්මකයි. තීරණාත්මක පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේ තරම් වේගයක් පවත්වා ගන්නට උත්සාහයක් නැහැ. ආරම්භක වේග පන්දු යන දෝලනයක් සහිතව පන්දු යම කරන්නේ. මදක් පන්දුවේ කෙටිවීමක් පක්‍රමේ හොඳයි. ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ මොඩ් ක්‍රීඩා සමාජය. පැහැදිලිවම අර තනතුරේ පන්දු පතිතේ විතරමක් වේගය අඩාල වෙනවා දෝ කියා සිතනවා. ඒ නිසා පිටිකරුවන් තරමක් සැලකිල්ලට ගන්නා මේ පළමු පන්දු වාරය තුල පන්දුවේ හැසිරීම, පන්දුවේ ගමන් මඟ, දෝලනය මේ සියල්ල සහිතව ලකුණු අතරට පිවිසෙන්නට උන් තරමක් අධ්‍යයනය කරනවා දෝ කියා සිතනවා. මෙන්න අතර වාරේ තමත් පන්දුවා. පායින් මදක් බරව පැමිණෙන උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව පැමිණියේ ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ක්ලික් කිරීම පාද වෙතටම පැමිණෙන්නේ කල්ැල් මැනීමේ තරම් සාර්ථකත්වයක් දුටුවේ නෑ අවස්ථාව තුළදී. අනිවාර්යයෙන්ම රැක ගන්න හැකියාවක් තිබුණ උඩ පන්දුවක් කියයි මට විශ්වාස කරන්න. මොකද රැක ගත්තා නම් පළමු වෙන්නේ පුනරූපණය අපි දකින්නේ. හොඳින් ඉවර සීමය උපයෝගී කරගන්නවා. එය යම් කිසි ආකාරයකින් ස්ථානගත කරන්නට මෙන්න උත්සාහය දරුවේ කෙසේදත් හැකියාවක් ලැබුණේ නෑ අවස්ථාවේදී. මෙන්න පළමු ලකුණ අතිරේක ලකුණකින් ලැබෙන වයිට් පන්දුවක් සජ්ජා කරන පිටින්නට පිටතින් ලැබෙන පන්දුව යනුව ලකුණු අතිරේක ලකුණු වලින් ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරනවා පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජය. අර අපි සඳහන් කරා වගේ මේ අර තනතිරුවේ පන්දු පතිති තරමක් වේගය අඩාල වෙනවා ආකාරයක් තමයි මේ දකින්නේ. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් උපක්‍රමයට අනුව පන්දු යම සිදු කරනවා. මොකද ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් අපිට කවර්ස් ඒ වගේ පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ස්වීපර් කවර්ස් පන්දුරකින් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. ස්විප් ක්‍රීඩකයෙකුත් එක්ක පන්දු යම සිදු කරන්නේ. මෙන්න ඉවරත් පන්දුව රැක ගන්න ව්‍යාර්ථී සීමා තුලදීම
තාමත් එක ලකුණයි. පළමු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක නතරවයි තමත් සාර්ථකව පන්දු යවනවා. මේ ආරම්භක පන්දු යවන්න පන්දුව පාලනය කරමින් අර පිතිකරුවන් ඇද බැද තබා ගනිමින් ලකුණු කරා යන ඉඩකඩක් ලබා දී නැහැ මේ දක්වා. ඒවර පියවර කිහිපයක් පැමිණ ක්‍රීඩා කරන උත්සාහය ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් මෝට් ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් වනට එක ලකුණයි කිසිවෙකු නොදවි. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් වන විට එක ලකුණයි කිසිවෙකුත් නොදවි. දැන් වේම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලාන්තයෙන් තමයි අනෙක් පන්දු යවන්නක් හැඳවන්නට තිබෙන්නේ. දකුණත් පිතිකරුවෙක්. දකුණත් සුසංයෝගයක්. පැහැදිලිවම අර පළමු පන්දු වාරයෙන් මේ පිතිකරුවන්ට එල්ල කරු පීඩනය උන්ට මේ ඉතුරු පන්දු වාර සංඛ්‍යාවත් පවත්වා ගැනීම හැකියාවක් තිබුණොත් පිතිකරුවන්ට ලකුණු නොමැති වීම නිසා ඇති වෙන පීඩනය මත සාමාන්‍ය මේ වගේ 20 තරගවල වැරදි පහරවල් කරා පිතිකරුවන් පොළඹවා ගන්නට උත්සාහ ගන්නවා. නිසා එවැනි උත්සාහයක් තෙවෙනි සැලැස්මක්ද උන් සතුව තිබෙන්නේ කියන කාරණාව අපිට බලන්නට පුළුවන් මේ පන්දු වාරය තුල පන්දු යවන ආකාරය තුල සහ ඊට පිතිකරුවන් දක්වන ප්‍රතිචාරය මත පැහැදිලිව විශේෂයෙන්ම දැන් 20 තරග රටාව කියන්නේ ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වන තරග රටාවක්. පන්දු වාර 50 තරග රටාවට වඩා මොකද දැන් අපි දන්නවා පන්දු වාර 50 තරග රටාව තුළදී මුල් පන්දු වාර 10 තුළදී යම්කිසි ස්ථාවරත්වයක් ගොඩ නගාගෙන ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් මේ පන්දු යවන්නත් දර්ශන පොතුවිල වයස අවුරුදු 35ක ක්‍රීඩකෙක් වෙන පිටිය සකස් කරමින් දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට සියල්ල සූදානම් කරමින් පන්දු පිටිය යම් වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කරන ආකාරයකුත් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මා දකුණත් පිටිකරවට දකින්න විශේෂත්වය තමයි ඒසුරුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඒ වගේම කවර්ස් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් යන ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනා එක පෙළට මෙන්න මා දකින්න උන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය. කෙසේ වෙතත් පන්දු යවන්නාගේ පන්දු යැවීමේ විලාසය අනුව මේ සියලු දේ තහවුරු වෙනවා. මොකද අපි මුල් පන්දු වාරයේ තුලදී අපි දුටුවේ ආරම්භක වේග පන්දු යන නිරන්තරයෙන්ම මමත් පිටිකරුවාට ඕවර් ස්ටම්ප් එකට බරව පන්දු යැවීම සිදු කරේ. මේ පන්දු යැවීමේ උපක්‍රමය මේ වගේ වන්නට පුළුවන් ද මේ පන්දු වාරය තුලදී අපි බලමු. යලිතුන් වෙනස්කම් කීපයක් පිටි අර වෙනස්කම් පිළිබඳ දැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන ආකාරය දක්න ලැබෙනවා මේ පන්දු යවන්නට පෙර ආතු අර කලින් වතාවේ උඩ පන්දුව අතහැරී ගිය ආකාරයක් අපි දැක්කා පළමු පන්දු වාරයේ තුලදී මේ පීඩනයක් එල්ල කරන්න හැකියාවක් තිබුණා ඒ පන්දු උඩ පන්දුවේ අවස්ථාවේදී රැකගත්තා නම් විශේෂයෙන්ම පැහැදිලි පීඩනයක් ඒ අවස්ථාවේදී නිර්මාණය වන්න තිබු හොඳ අවස්ථාවක්. මේ තමයි T20 තරග රටාවේ තිබෙන සුවිශේෂී භාවය. එක තප්පරයක් ඇති සෑම මොහොතක්ම තරගයේ වෙනස්කම් දකින්නට. මේ දෙවෙනි පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දු වමත් වේග පන්දු යවන. මොදේ පිළීමක් ඉවර අප දැක් ගන්නවා. වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරනවා කෙසේ නමුත් නිසියාකාරව පිටේ පන්දුව වදින්නේ නැහැ. පන්දුව අර අපි කලින් යලි කියන්නේ අර පන්දුව තරතිරු වැඩි තරම වේගය අඩාල වෙන ආකාරයක් තමයි දක්න මේ නිසා අර නිසි කල්මැනීම පිටිකරුවන් සතු නොතිබුණොත් පහරවල් කරා යාමේ අවස්ථාව අඩුයි. සාමාන්‍ය මෙවැනි අවස්ථාවක කර අපි දකිනවා ස්ථානගත කිරීම ඉතා හොඳින් පවත්වා ගත්තොත් මේ යාරසේ සීමාවේ පරතරයන් අතරින් පන්දුව යොමු කිරීමේ හැකියාව තිබුණා. තාක්ෂණයට මැනවින්ම ඉවහල් විය යුතු වෙන තවත් පහරක් එවත් වේගවත් පහරක් එල්ල කරන උත්සාහ ගන්නේ නිසියාකාරව කල්මැනීම නැහැ. යනුව තරතිරු තුලදීම පන්දුව නතර වෙනවා. අප අර සඳහන් කරන වේග පන්දු යනගේ රනප් එක තරම් දිග රනප් එකක් සහිත පන්දු යවන්නෙක් නෙවෙයි. කෙටි රනප් එකක් සමගින් නිශ්චිත පතිතයක් ලබා ගන්න උත්සාහයක් දාන්න. මොකද අර අප දන්න කාරණයක් තමයි රනප් එකේ දුර ප්‍රමාණය වැඩි වෙනත් එක්ක ඔහුට ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳ වේගයක් පවතින. හැබැයි මේ වේගයට වඩා හොඳ පතිතයක් සහ ඉලක්කයක් පවත්වා ගන්නට මොහු ආරම්භයේ පටන්ම ක්‍රියා කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට තිබේ. මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දැන් යම් පීඩනයක් තියෙනවා මේ 20 තරගයක පළමු කාල සීමාව තුළ. දැවියාම කෙලින්ම කඳුළු සොයා යන්නේ අප පෙරදී සඳහන් කරා පබනයි ඉලක්කය සහ පතිතය ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථක කරගත්තා. එතනම් දෝලනයක් තිබුණේ නැහැ. පැහැදිලි හොඳ සීමයක් උපයෝගී කරගනිමින් ලෙග් ස්ටම්ප් එක වෙතටම ඔහු ඉලක්ක කරගත් පන්දුවක් ලෙස අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව දැඩි පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. දැන් ඒ අනුව පළමු කාල සීමාව තුළදී මේ තා ඉක්මනින්ම මේ කඳුලක් දැවියාමෙන් එහි පුනරූපණය අප දකින්නේ ඉතාමත් මැනවින් පායින්නේ පන්දු වදින්නේ.
වේගයක් තරම් තිබුණේ නැහැ. කෙසේ නමුත් අප කලින් සඳහන් කරා මේ කල්මැනීම මේ පිටිකරුවන් තුල නොතිබුණු අවස්ථාවේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න යනුව ලකුණු නොලබා මනෝසන් ක්‍රීඩා පිටින් නිවත් කර ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. යනුව දැන් එක් කඩුල්ලයි එක් ලකුණයි යනුව පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයට දැන් යම් පීඩනයක් තිබෙනවා මේ 20 තරග ඒ තුල පළමු කාල සීමා තුලදීම කඩුල්ලක් දැවී යාම මත ඉතින් අප දැකපු විශේෂ දෙයක් තමයි මේ අනෝසන් කියන පිතිකරුවාගේ පිතිකරන විලාසය ඔහුව නිරන්තරයෙන්ම පහරකට ක්‍රීඩා කරන්න වෙන උත්සාහයක සිටියේ. එය සිද් නොවියොත් මොකද 20 තරගයක වුණත් ආරම්භක පිතිකරුවන්ගේ සම්බන්ධතාවය තමයි යම්කිසි ලකුණක් කරා කණ්ඩායම කරා ගෙන යන්නට හේතු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අර ඔහුට මා විශ්වාස කරනවා අර යනුව නවක ක්‍රීඩකයා දැන් ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ජමාන්ස් වයස අවුරුදු 21ක යෝන් ක්‍රීඩකෙක්. අපි බලමු මේ පීඩනයෙන් මිදෙන්නට උන්ට මේ එනිම ශක්තිමත් කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයිද කියලා. යනුව දැන් 1 ලකුණයි 1 ලකුණකට 1 කඩුල්ලයි. පායිනර් මදක් බරෝ පැමිණෙන්නේ ෆ්ලික් කිරීමකට මෙන්න සහකරේ ලකුණක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මොහොමඩ් ෂමාස් ගැන සඳහන් කරද්දී ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් පවා තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් වයස අවුරුදු 19න් පාල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඒ වගේම පළමු පෙළ ක්‍රිකට් දිවිය තුලත් දැන් කෙමෙන් අත්දැකීම් නිර්මාණය කරගනිමින් පැමිණෙන ක්‍රීඩකෙක් පැහැදිලි අනාගතයකට උරුපකම් කියනවා. අපි බලමු මේ තරගාවලිය තුලදීත් විශේෂයෙන්ම ඔහු පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඒ වගේම පන්දු රකින්නෙකු වශයෙන් උත් ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටි ආකාරයක් අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන සාර්ථක පල්නෙලාගත් පන්දු යනවා. තවත් ඒ වර්ෂයේ පායින් ඉලක්ක කරගන්න උ නිරන්තරයෙන්ම යන වෙන තවත් පහර කෙල්ල කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්න ආකාරය දක්න ලැබෙන යනුව ලකුණු 2යි දෙවන ලකුණත් ඉතා සාර්ථකව ලබා ගන්න ඉතින් යනුව ලකුණු 3ක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව විශේෂයෙන්ම අර මෙවැනි තරඟ මාලාවන් තුළ විශේෂයෙන්ම මේ දෙවන පෙළ ක්‍රීඩකයන් තුලත් මේ ඉදිරියට පැමිණෙන්නට මෙවැනි ආරාධිත තරඟාවලි සංවිධානය කිරීමත් ඉතාමත්ම තීරණාත්මකයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අර පළමු පෙළ ක්‍රිකට් පිටියේ අපි නොදකින සමහර දක්ෂතා සහිත ක්‍රීඩකයන් මෙවැනි තරඟාවලි තුනත් ඉස්මතු වෙනවා. ඉතින් මොහමඩ් ෂමාස් ගැනත් අපි කතා කළ නිසාමයි මේ කාරණාව සිහිපත් කළේ. මෙන්න අතර වාරේ තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා. හොඳින් ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කරා මොහමඩ් ෂමාස් ප්‍රථම පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 3යි කඩුල්ලකට මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජය. ලකුණු 3යි කඩුල්ලයි යනුව තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන සූදානම්. ශ්‍රාමස්ට ලකුණු 2යි. රික්වැල්ල තාමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. පන්දු 6කට මුහුණ දී තිබෙනවා. යනුව පළමු පන්දු වාර දෙක තුල පන්දු යවමින් මූඩ්ස් ක්‍රීඩා සමාජීය සාර්ථක ඵල නෙලා ගන්න සමත්කම් දක්වනවා මේ කඩුල්ලක් දවා ගැනීමත් සමග. යනුව මෙන්න නැවතත් තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානමි. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පන්දු රකින්නත් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා පොයින්ට් එකම කවර්ස් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් මිඩ් ඔෆ් ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ෆයිල් එකේ ස්ථානගත කර තිබෙන පන්දු රකින්න. ඉවර පායින්ට බරෝ පන්දුයම් සිදු කරන ඉක්මන් ලකුණකට මේ ආරාධනයක් කෙසේ වෙතත් ආසන්න අවස්ථාවක් කියලා ඉතරක්. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් කරුන්ට යම් පීඩනයක් තියෙනවා මේ ලකුණු නොමැතිවීම මා විශ්වාස කරන්නේ. මොකද තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මකවත් ඉතාමත් ලකුණු 3ක් පමණයි නිසා උන් අර ලකුණු අතරට පිවිසෙන්නට දැඩි උත්සාහයක් ගැනීමක් තමයි මේ වෙලේ අවදානම් පහරවල් සාවදානම් තියෙන ලබා ගන්න මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. ඉවර හොඳ පිළිමක් කරනවා. ඉවර සාර්ථකයි පන්දු යැවීම. මෙය මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ පැත්තට නම් හොඳ ලකුණක්. ඒ අනුව කාසියේ වාසිය දිනාගෙන පන්දුර පහර දෙන්න ගත් තීරණය තරම් වාසියක් නොවනසේ එයාවක් තමයි දැන් දක්න ලැබෙන්නේ මේ පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයේ දෙවන කඩුලත් අහිමි වීමේ තීරණය. බෑනමින් පන්දුවේ අවස්ථාවේ තනතුරු පතිත වී ටිකක් විකට් තුලට වගේ ඇදින ආකාරයක් තමයි දක්න ලැබෙන්නේ. වාසිය ලබා ගන්නවා යනුව කාසියේ වාසිය දැන් ප්‍රතිවාදීන්ට ලැබුණ ආකාරයකුයි දක්න ලැබෙන්නේ මේ දෙවන කඩුල බිඳ වැටීමත් සමග පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයේ
යනු ශාබාස් ලකුණු දෙකකට ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත්තන්නේ පන්දු 5කට මොහොර දුන්නා. අප කතා කළා මේ ශාබාස් ගැන ඔව් අද ඔහුගේ විශේෂයෙන්ම පළමු පෙළ තරගයේ ඔහුගේ අත්දැකීම් ගැන කෙසේ නමුත් අද මේ තීරණාත්මක අවසන් පූර්ව තරගය තුළ ඔහුගේ දායකත්වයේ තරම් පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයට නොලැබුණු ආකාරයකුයි දැන් දක්නට ලැබෙන්නේ. මෙතන තමයි මා දකින කාරණේ ඉසුරුව විශේෂයෙන්ම දැන් 2020 තරගයක වුණත් බොහෝ දෙනා දැන් මේ වර්තමාන ක්‍රිකට් වල සිතන්නේ 2020 තරගයක් කියවහම වේගවත් පහරවල් වලින් තරගයේ ආරම්භය ලබා ගන්න ඕනට කියලා. ඒ නෙවෙයි අප දකින නියමාකාර වූ තාක්ෂණයට අනුවන යන 2020 ක්‍රිකට් තරග. ආරම්භයේ පටන්ම එක ලකුණු දෙක ලබා ගැනීමෙන් ආරම්භයක් ලබා ගන්න පිතිකරුවන් මේ ආරම්භක පිතිකරුවා රශ්මික හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නේ යම්සේද ඔවුන්ට පන්දුව හොඳින් දර්ශනය වෙනවා පහරවල් කරා යන්නට හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා මේ රශ්මික අනෙක ලකුණක් ලබා ගන්න පැමිණි බෙගසම පහරක් කෙල කරමින් දැන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ මේ සබඳතා පවත්වා ගනිමින් ලකුණු අතර පිවිසීම තමයි මොකද කඩලු දෙකක් විදවැඩීමත් එක්ක වේග අවදානම් පහරෝට යාම ඉතාමත්ම අවදානම් තාමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තුන්වන පන්දු වාරයේ නිසා ලකුණු 3යි ලකුණු 4යි කඩු 2යි අප දැක බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලි ඉපිලීමක් තිබෙනවා ශමාසේවර අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ ඉපිලීම සහ ඔහු කල්පනා කරනවා ඉරිපාදයේද පෙරපාදයේද ක්‍රීඩා කළ යුතු කියන ඒ වික්ෂිප්තභාවයේ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ නිර්මාණය වෙනවා කොච්චර ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් තිබුණත් අවස්ථාව තේරුම් ගෙන ක්‍රීඩා කරන්න නොහැකි නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ ක්‍රීඩකයාට අඬුල පූජා කරන්න සිදු වෙනවා. පැහැදිලිවම ඔහු තරමක් දෙගිඩියාවකට පත්වන ඔහු අර පන්දුවේ පිළිමත් එක්ක ඔහු පහරක් එල්ල කරන්නද නොකරන්නද වගේ තැනක පත් වෙන අවසානයේ ඔහුගේ පිත්තේ යාන්තමින් වතුරු පන්දුවයි කඩු රකින්න උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තේ අවස්ථාවේ. එනවර ඔසවායිලගෙන පහර ලොෆ්ට් ඩෝන් රයිට් පහර ස්ථානගත කරන වෙන උත්සාහය යාර්තිය සීමාවෙන් එපිට අවුට්ෆීල්ඩ් එකේදී තරම් පන්දුවේ ගමන් මගේ වේගයක් අප දකින්නේ නැහැ. පහරේ යම්කිසි වේගයක් තිබුණා අය නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් වන්නටත් ඉඩකඩ තිබුණු පහරක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ තෙබිඳු දික්පැල්ලට විශාල පහරවල් කරා යන්නට පුළුවන්. විශාල පහරවල් කරා යොමුව යාර 30 සීමාව තුල සිටින ක්‍රීඩකයින් එයින් එපිටට යෙදුවොත් එක ලකුණු දෙක ලබාගෙන ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඔහුට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. යලිත් තරක් වේගවත් පන්දු පහර. එවරත් 4 සීමා කරන්න ඉඩකඩක් නැහැ. තනතිරුව පසු කර විශේෂම මේ 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දු වේගය අඩාලන තරමක් තෙත ගතියක් තිබෙනවා දෝ කියා සිතනවා. මොකද අර කලින් අවස්ථාවෙත් එවැනිම තත්ත්වයක් නම් දක්නට ලැබුණේ. ඔගේ ෆලෝ ත්‍රූ එක තුල එක අතක් දිගු කරනවා. උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්න හැකියාවක් නැහැ කෙසේ නමුත් යම් කිසි ආකාරයේ දෝලනයක් තිබෙන තරම් විශාල දෝලනයක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු 8යි කඩොළු 2කට මොඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ සිවන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නට සියල්ල සූදානමින් ලකුණු 8යි කඩලු 2යි යනුව මදුශංක ලකුණු 2ක් ලබාගෙන දික්වැල්ල ලකුණු 3ක් ලබාගෙන දික්වැල්ල පන්දු 8කට මුහුණ දෙනවා මේ ලකුණු ලබාගෙන මදුශංක පන්දු 2කින් මේ ලකුණු 2 ලබාගෙන විශේෂයෙන්ම කඩලු 2ක් විදවැටීමත් එක්ක තමයි ඌ තරමක පීඩනයක සිටින්නේ පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජය වෙන්න සිවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවටම සිවන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ තරතිරු තුලදී පන්දු යවන්නා විසින් වේගය අඩාල කරගන්නවා. පන්දු යවන දෙදෙනා පනතිරුවේ ස්වභාවය හොඳින් හඳුනාගෙන පන්දු යම සිදු කරන්න දර්ශන පොදුවේ. විශේෂයෙන්ම මේ මමත් වේග පන්දු යවන දකුණත් පිටිකරුවාට ඕ ස්ටම්ප් එකේ පන්දුව පතිත කළා. කඳුල තුලට දෝලනය කරන්න හැකි නම් තරම් මහසාගත තත්ත්වයක් පන්දු යවන්න තරින් දබාගෙන කියා හිතනා හොඳ පන්දුවක් ඉවර පාහිනට බරව පැමිණෙන්නේ. සෙනමුත් තෙරක ලකුණක් ලැබෙන්නේ නැති අවස්ථාවක්. ඒ අනුව කිසි දක්ෂ කරු රකින්න පන්දු නතර කරගන්න අවස්ථාවේදී ආවරණය අන්තමින් වගේ වදිනවා. ඒ අනුව ලකුණු 8 තාමත් වැටෙනවා.
දර්ශන පොතුවිල ඉතාමත් මැනවින් මේ පන්දු පිටිට අනුගතව පන්දු යවන ආකාරයක් දක්න ලැබුණා පෙර පන්දු වාරයේ. තිබෙන දාර්ශනීය පාරක් යනුව ලකුණු 4යි මේ අතර මේ තරගයේ පළමු ලකුණු 4 වාර්තා කරගන්න සමත්කම් දක්වනවා රශ්මික මදුශාංකගේ පිටෙන් යනුව ලකුණු 12ක් දක්වා දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළටපා. දර්ශන පොතුවිලගේ පන්දුවේ මේ දුරු එකම දුර්වල පන්දුව මේ අවස්ථාවේදී පායින් දෙසට පැමිණියේ. මේවල දුර්වල පන්දු ලද විකස මෙවැනි ආකාරයේ පීඩනයකට හසුව තිබෙන මොහොතක ක්‍රියාත්මක වීමයි සිදු කළේ. මැනවින් පිටතරම් පන්දුව ලබා ගන්න මේ අවස්ථාවේදී පායින් දෙසින් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම පහසුවෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරගන්න ඔය යනුව. විශේෂයෙන්ම පායින්ෙන් අපි ක්‍රීඩා කරනකොට ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මැනික් කටු චලනය ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගත යුතුයි. පාරේ සමත්භාවය රැක ගන්න. ඒවර ඉතාමත් හොඳින් තිබෙන හොඳ පන්දුවක්. ග්ලයිඩ් කිරීම. අඩුව දර්ශන පොතුවිල ලකුණු 6ක් ලබා දී තිබෙනවා. මේ දක්වා කඩුලක් දවා ගන්නට මේ දෙවන පන්දුවාරය ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අර පෙර දුර්වල පන්දුව හැරෙන්නට ඔහු මේ දක්වා සාර්ථකව පන්දු යවපු ආකාරයක් දක්වන ලැබුණා. මේ තනතිරුවට ගැළපෙන ආකාරයට පන්දු පිටියට ගැළපෙන ආකාරයට පන්දු යවපු ආකාරයක් ලැබුණා. වික්වැල්ල තාමත් පන්දු 8කින් ලකුණු 3ක් ලබාගෙන අජිත් කළුබෝල සමගින් පාල්ත කොළතුංග තරගයේ මිනිසුරුන් වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙර ශේෂ්ත්‍ර තුන නැගින මිනිසුරුන් දෙපළක් උන් දෙදා ගැන මතක් කර යුතුයි. පිරින්න දෙපිටින් පැමිණි පන්දුවට ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි ප්‍රශංසනීය දැකුම් කළු ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර. ලකුණයි දෙවන ලකුණට කල්පනා කරා කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. දෙවිඳු දික්පැල්ලට. අර ජබුදිත කලින් අවස්ථාවේ කිව්වා කිය අර අවුට්ෆීල්ඩ් එක තුල පන්දුවේ වේගය අඩුයි. ඒ නිසා නැත්තම් නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් තිබුණු පහරක් කෙසේ නමුත් එහි පල නෙලා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඉදි. දෙවිඳු දික්පැල්ලගේ ක්‍රියාත්මක වීම නම් දිගටම පැවතුනහොත් මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයට පැහැදිලි ලකුණක් කරා යන්නට හොඳ ආරම්භයක් වෙවි කියලා මම හිතනවා. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව මේ ක්‍රියාත්මක කරන දර්ශන පොතුයි. ලොෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පාර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ප්‍රශංසනීයයි. කෙලින්ම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ ආසන්නයට මෙන් පන්දුව යමු වේ. දක්ෂ පන්දු ස්ථානගත කිරීම පන්දුවාරයේ අවසන්. මේ තමයි තෙවිඳුගේ විශේෂත්වය. ඉතාමත් මැනවින් පන්දු වෙල කරන ලකුණු 21යි අනුව පන්දුවාරයේ අවසානයයි කඩලු දෙකකට. ලකුණු 21යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 4ක් අවසානයේදී දෙක්වැඩ ලකුණු 11යි පන්දු 10කින් පෙර 6 පහරක් සමග ලකුණු 4ට පිවිසීම සහෝගේ විශ්වාසනීයත්වය වෙන කලින් අවස්ථාවලක දැවැන්ත 6 පහර බැනවින් එල්ල කරනවා ක්‍රීඩා පිටේ නිවතට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අර වැට මායිමට පන්දු එල්ල කරන ආකාරය දක්න ලැබෙන යනු බැනවින් ඔහුගේ අර දේහදාහි ක්‍රීඩකෙක් වේගවත් පහරවල් කරා යාමේ හැකියාව සහ ජවය ඔහු සතුයි. ඒ නිසාම මේ බැනවින් ප්‍රයෝජනයට ගත්තා ඒ අවස්ථාවේදී දික්වැල්ල යනු දැන් ලකුණු 21යි. දැන් තරම ලකුණු 4ට පිවිසීම අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මේ 4 පාර සහ 6 පහර ලැබීමත් එක්ක. රශ්මික මදුශංකාරී කාන්තේ ලකුණු 7ක් ලබා නොන් දෙදෙනාට විශාල වගකීමක් පැවරෙනවා මේ ඉනිම ගොඩනගන්නට පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයේ ඉනිම සාවිමත් කිරීම සඳහා. පිටිනට එපිටින් පසුපස පාදේ ක්‍රීඩා කිරීම ඩ්‍රයිව් කිරීම එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. රශ්මික මදුශංක දැන් ක්‍රියාත්මකයි. යම් කිසි ආකාරයේ පිළීමක් තිබුණා. ඒ පිළීම සහ පන්දුවේ වේගය හොඳින් උපයෝගී කරගත් ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මැනවින් ඕ ස්ටම්ප් එක දෙසට ගොස් පිටේ පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථක කර පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පැවති අවස්ථාව තුරදී ඉතාමත් හොඳින් අර පන්දුවේ ගමන් මඟ නිසියාකාරයේ තෝරා බේරා ගනිමින් පිතිකරුවන්
ලකුණු අතරට පිවිස් වන විශේෂම ක්‍රීඩකයින් නොමැති ස්ථාන සොයා ගනිමින් පන්දුව යොමු කිරීම මේ පළමු පන්දු අරහය තුල පිටිකරන බල පරාසය තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තාමත් වැදගත් කඩුළු බිඳ වැටී තිබෙන අවස්ථාවක ලකුණු සොයා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ලෙස එනවරත් පන්දුව ඉහළින් මැදි යනවා කියනවා උඩ පන්දුවක් ගිලී යනවා කෙසේ නමුත් යනුව රැක ගන්නට හැකියාවක් තිබුණට පන්දුවක් යනුහු අතින් අතහැරෙන්නේ කෙසේත් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වේගවත් පහරකට උත්සාහයක් කරේ. පන්දුවේ වල දෝලනයක් තිබුණා. මෙන්න රැක ගන්නට හැකියාව තිබුණට පන්දුවක් නිසක වශයෙන් මේ රැක ගත්තා නම් ඉතාමත්ම ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණා. නිසියාරුදින් ඔහු පන්දුව කරා පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි දුර්වලතාවෙහි. ඉතින් පන්දුව කරා ස්ථානගත වුණා නම් පන්දුව රැක ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. 26 කඩලු 2යි අනුව පස්වන පන්දු වාරය තුලයි අපි රැඳෙන්නේ මේ අවසන් පූර්ව තරගය තුල. දකුණත් වේග පන්දයනට මා දකින ශිෂත්වයක් ලොං ඔෆ් සහ ලොං ඕන් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකුත් සමගින් පන්දුවම සිදු කරන බොහෝ විට පන්දුවේ වේගයක් නොමැති නිසා වන්නට පුළුවන්. ඒ ආසන්න අවස්ථාවක් යම්කිසි අනවබෝධයක් සිතන් නැති අවස්ථාවලදී නිර්මාණය වන්නේ මේ සිදු නොවියොත් දැන් ලකුණු පැමිණෙමින් තිබෙන්නේ අවස්ථාව තේරුම් බේරුම් කරගෙන මොවුන් දෙදෙනාට ක්‍රීඩා කිරීම සිදු කළොත් ලකුණු 23ක සම්බන්ධතාවයක් මේ නිර්මාණය වෙ තිබෙන්නේ. 26යි කඩලු 2යි ලකුණු 5.8කට ආසන්න දල වේගයක් වොන් පවත්වා ගන්නවා. කෙසේ නමුත් මෙය සවිමත් කරගනිමින් ලකුණු අතර පිවිස් තීමයි වැදගත් වෙන තවත් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ දර්ශනය පා ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ලවන්නේ ලකුණු 4යි. යාරතේ සීමාවින් පිටට පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. නිස්සක වශයෙන්ම හි ලියවී තිබුණු පහරක් ලකුණු 4ක්. යනුව ලකුණු 30යි. යනුව පහර මැනවින් මේ අවස්ථාවේදී එල්ල කරනවා. තාපත් සුපිරි ස්ථානගත කිරීමක් සහ සුපිරි ජවයක් ඒ පහර තුල ලියවී තිබුණා යනුව. දෙවිදු දික්පැල්ල වේගවත් පහරවල් කරා යන විට රශ්මික මදුෂංග එක ලකුණු දෙකමකින් ලබාගෙන ඔහුගේ සගයාගේ කාර්තාවය හොඳින් ඉටු කරනවා. සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය වන්න මේ හොඳින් බලපන්. යලිත් වරක් වේගවත් පන්දු පහර ස්ථානගත කිරීම තෙවිදු දික්පැල්ල ක්‍රියාත්මකයි. තවත් ලකුණු 6ක්. පෙරදී ලකුණු 4යි. දැන් ලකුණු 6ක්. යනුවගේ අර ජවය සහ ඔහුගේ දේහධාරී ක්‍රීඩකයාගේ ජවය මේ පහරවල් කරා මැනවින් උපයෝගී කරගන්න ආකාරයට ලැබෙන්නේ. මැනවින් එල්ල කරන පන්දුව තාමත්ම සුපිරි පහරවල් වලින් දැන් ඔහු දික්වැල්ලගේ ලකුණු අතරට පිවිසෙන්න ගන්න මේ උත්සාහය උල ලකුණු 36 දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව බිහිරලා තිබෙනවා පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජය තුල. දැන් දල වේගයේ ලකුණු 7කට පැමිණ තිබෙනවා. විටක කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටි තිබුණත් ඔවුන් දැන් මේ දික්වැල්ලගේ ලකුණු අතරට පිවිසීමත් එක්ක ඉතාමත්ම ප්‍රශංසනීය නිමා ගොඩනගා ගන්න ආකාරයක් තමයි දක්න ලැබෙන්නේ. පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවටත් ලකුණු අතරට පිවිසෙනවා. යනුව පන්දු වාර 5ක් අවසానයි. ලකුණු 37යි කඩුළු 2යි. Well, very good morning to all the viewers who are just joining us. This is Rush T20. Yes, good morning Hemant and Mode Engineering 38 for 2. At the moment, Rashmika Madhushank on 12 and Tevidu Tikwella, a well-known player, captained Isipatana College, a fearless hitter. Very good morning, Ashuda. This promises to be an exciting encounter between
Mode Engineering and Panagoda Cricket Club. Panagoda Cricket Club, of course, got off to a very good start by picking up 2 wickets, but they should have had more wickets in the bag. 2 missed opportunities, and Temidu Dikwal benefiting from it. Already 22 of 14. Other one gets through the gap and another boundary. Yeah, he's hitting the ball hard, isn't he? Temidu Dikwal he's a fearless hitter. We've seen his performances even in school cricket as well. And now in this all-important semi-finals, he's just playing with the bowling attack of Panagoda Cricket Club, beg your pardon, here at Bloomfield grounds. That was just on the bounce. That odd bounce is very hard for the fielders, but yeah, again, should have been stopped. As we're into the 6th over, but already fielding has let Panagoda CC down a bit. Other one this time straight to the fielder. Luckily, attempted run out wasn't successful on another single, and Temidu Dikwal, he's getting a move on 26 of 15. Aruna Meimanage is the one who's operating. Yeah, this is what you need, isn't it? When you lose 2 early wickets, you need the batters to counter-attack, and that is exactly what Temidu Dikwal has done so far, 27 of 16. And Rashmika Madhushanka as well, giving him an ideal support. Now they're 43 for the loss of 2 wickets in just 5.2 overs. A good position with the bat. Yes, they resurrect the run rate. Man with a unique beard, Pallivatta, should have had at least a couple more wickets. Bowled well. He managed to get a little bit of movement in the air. That was the reason prompting Panagoda CC to win the toss and elected to bowl first. Yeah, we saw that in the pitch report as well. There was a hint of grass. It was evenly spread across the pitch here at Bloomfield grounds. So quick run. And a good run in between the wickets. We've seen these 2 batters running between the wickets. Has been quite good right from the start. And the intentions from Temidu Dikwal at the moment, trying to play across the line of the delivery, trying to go for some big shots. Now, obviously, this is the last over of the power play. So only 2 fielders outside the 30-yard circle. So just 2 deliveries left. So he's trying to get the maximum use out of it. Panagoda CC seamers not trying to do anything special, just taking to good lines and lengths. Pay dividends. But Mode Engineering, strong outfit. Panagoda CC needing a better effort in the field for the remainder of this innings. Straighter delivery, pushed back to the bowler for no run. With that power play overs done, 6 overs gone, 45 for 2 Mode Engineering. This is the batting for Mode Engineering. Temidu Dikwal 28 not out, just 17 deliveries. Anoshan out for naught. Mohammad Shamas out for 2. Another good player. Rashmika Madhushan, little bit circumspect. 13 runs of 11. And Mode Engineering progressing really well at the moment. Panagoda CC all in all been straight and disciplined with their bowling. Just 1 extra to this over provided 7 runs to Mode Engineering. Looks like a spinner just about to come into the attack. Flighter delivery. Temidu Dikwal expected that one to turn a little bit, but Kishan Madhuranga slipped that one in with a hand. Good start to his spell.
Coming down the track and lofted over. Wide, long on for a big 6. Tevindu Dikwella. We know he's a big hitter. We know what he's capable, and he's tuning up for the occasion. It's all important semi-final. Mode Engineering 51 for 2. Yeah, moves up to 34 of just 19 deliveries. Once again, a tossed up delivery, and Tevindu Dikwella coming down the track. That's a gigantic shot from Dikwella. Once again, coming down the track, but this time a single. Good cricket all round. There's protection in the deep now that the power play is over. But this is really good from Tevindu Dikwella. He's imposing that pressure on the bowler right from the start, hitting that first delivery or the second delivery for a boundary, and now the pressure is on the bowler. As you mentioned in the dust, nice even grass covering allowed the ball to come on to bat really nicely, and Tevindu Dikwella benefiting from that. A full toss, definitely a great opportunity to pick up a boundary, but Rashmika Madhushan perhaps did try to hit it too hard and lost the shape of his shot. Flighted leg spinner down the ground, just a single. All of a sudden, Panagoda Cricket Club under a little bit of pressure because both the batsmen, Rashmika Madhushanka as well as Tevindu Dikwella, ready to begin the onslaught. Eight runs so far in this over, 6.5 overs, 53 runs on the board for the loss of 2 wickets. The run rate just about 7.5 runs per over. Oh, once again, that was fired it in at Tevindu Dikwella, and that's the end of the over. So 8 runs from that over, 7 overs done. It's 53 for the loss of 2 wickets. This tournament organized and conducted by Lions Club of Colombo Business Circle. The purpose of organizing this grand event is to provide support for a noble cause. As always, Lions Club initiating projects to serve the people. Intention behind conducting this tournament is to raise funds to build a facility, a medical facility in Sri Lanka, Diabetes Prevention and Wellness Center. Sri Lankan public will be benefiting from it once this project is completed. And the other motive behind raising funds through this event is to provide aid to underprivileged children who are struggling with malnutrition in the remote areas of the country. And Lions Club will be hoping that they can provide a good amount of support for those needy children, and on top of it, providing opportunity for these good cricketers to showcase their skills. This time worked away towards the fine leg region, and Rashmika Madhushanka gets a fine edge towards the fine leg region, and he gets a boundary. As we came to know these players, both the teams are playing in second tier. This will provide grand opportunity for these cricketers to showcase their skills, and with the help of Sri Lanka Cricket, they are planning to earmark these
exceptional talents and fast track them into Tier A first class cricket. 57 for 2, Mod Engineering getting a move on. Panagoda CC already under a little bit of pressure and straight away on a defensive mode. Moshada. Once again, this time a slower delivery from Maruna Mimanage and worked away towards the deep for another single. But once again, they got that boundary of this over. So I think that is their plan at the moment, trying to get a boundary of every ball, every over, at least a boundary, and then work on those singles, and automatically the run rate will hover above 7.5 runs per over, which is ideal at this stage of the game for the Mod Engineering, especially after being put into bat by Panagoda CC. David Udikal in particular, very keen on to go on the attack. That's a beautiful shot from Tevidu Dikwal. A touch too short from Maruna, but yeah, Tevidu Dikwal's fast hands got it over the boundary line for a massive 6. He's on a mission, Tevidu Dikwal. He's on a mission for sure. Not all that short, but rocked onto the back foot and lifted over mid-wicket region for a big 6. Huge one. 64 for 2, Mod Engineering. Foot on the accelerator. Just about 12 overs remaining. This will definitely provide the platform Mod Engineering is looking for to finish up on a high. Right arm leg spinner. He's about to start his second over. First over given away something like 8 runs. Last over, fruitful one for Mod Engineering, 11 runs. And once again down the track, this time it's Rashmika Madhushankar, and that's gone all the way for another 6. So back-to-back sixes. 6 of the last delivery of the last over. And this time the first delivery of the over from the leg spinner, and Rashmika Madhushankar gets it over the boundary line for another maximum. To begin with, he was cautious, taken few deliveries to settle down, but now finding the middle of his bat. Rashmika Madhushankar, 25 of just 19 balls. Firmly driven. Just be a single. On top of searching for a boundary at the start of the over, Rashmika Madhushankar keen on getting Tevidu Dikwal on strike because he is a capable batter who can get over the line. We have seen quite a few sixes already from him. Just 9 short of what would have been a grand 50. Exactly what the team is expecting, exactly what the coaches anticipated. Coming down the track, big heave, close call. The wicket fielder not too far away from that, but clearly wasn't a chance. Now it's opportunity for Rashmika Madhushankar. Never trying to turn it, just sliding in, slanting in. A full toss, a low full toss. Oh, got to be careful. Rashmika Madhushankar. That was that ball came right out of the latter part of the bat. So
It was not timed up to the perfection as well, not much power on that shot as well to get it over the boundary line. You've got to be careful, these two batters now, well set out in the middle. They don't want to lose a wicket at this stage of the game, but this is good cricket. Quick single. A direct hit, but batter is safe and they're coming back for the second run. Good awareness of the game by T-20 Dikwella and Rashmika Madhushankar. So now 9 overs done. It's 75 for the loss of 2 wickets. Right, so 75 runs for the loss of 2 wickets in 9 overs, 5 fours and 5 sixes in the innings so far. It's been an absolute masterclass from the Mode Sports Club, especially by these two batters. After losing 2 early wickets, they've been able to put up a fine partnership to take Mode Sports Club back on track here at the Bloomfield grounds, the semi-final one of the Rush Invitational T20 League 2023. Batsman.com bringing you these live pictures right from the Bloomfield grounds, so stay tuned with us over our Facebook and YouTube pages to get live updates and of course the live coverage as well. So 9 overs done, 75 for 2, and it looks like we are up for another spinner. Let's get Sankalpa, the skipper, deciding. Flatter delivery. Very well timed. But the fielder was up for it. Came round and prevented that one from going past the boundary. With Sankalpa, the skipper for Panagoda CC, hoping to put some brakes on Mode's scoring. T-20 Dikwella, 44 runs of just 25 deliveries, 4 huge sixes. He's on a mission. Don't be surprised he gets slowed down a bit, especially nearing his 50. That one was nicely struck away for another single. Umpires inspecting the ball. Some sort of a damage must have taken place with that big hitting from T-20 Dikwella in particular. Got to pay towards the offside this time by Rashmika Madhushankar. He's on 29 now, 23. He's giving that support to T-20 Dikwella, which is really good, because he took his time to settle down in the middle. But once he was set, we saw in the previous previous 2 overs, he was not afraid to go for those big shots, and that shows his confidence. He's got his eye in, and he's a capable batsman like T-20 Dikwella, who can clear the boundaries pretty easily, but he's a smart chap. He's realizing the situation and doing what should be done, getting T-20 Dikwella on strike as much as possible. Mode moves to 80. 10th over, just about ended. A full toss. T-20 Dikwella keen on getting on strike. Just push that one for another single. 10 overs done, 81 for 2 Mode.
යලිත් සජීව විකාශය ලෝම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට රෂ් ආරාධිත පන්දුවාර 20 ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ පළමු අවසන් පූර්ව වටේ තරගයේ යනුව පන්දුවාර 10ක් අවසානයි. දැන් මූඩ් ක්‍රිකට් සමාජය ලකුණු 81යි කඩලු 2කට. නේදු දික්වැල්ල සමගින් රශ්මික මදුශංක සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක කළා. මෙන්න මේ පන්දු යැවීම අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ආරම්භක පන්දු යන තුෂ්ට පරිවර්ත ලකුණු 22ට කඩුල්ලයි. මේ දර්ශන පොතුවිල සමගින් මොවුන් දෙදෙනා තමයි මේ යුනිට ලබාගත් කඩලු 2ට අවකාශය නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන්නේ. සම්බන්ධතාවයක් දැන් නිර්මාණය වෙමින් පවතින. දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 3ේදී දැවී ගියේ ඉසුරු. ලකුණු 78ක නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් මේ දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ කොළඹ ව්‍යාපාරික කවි සිංහ සමාජය සංවිධානය කරන මේ රෂ් ආරාධිත පන්දුවාර 20 ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ මේ සජීව විකාශය සිංහ සමාජය සංවිධානය කරන ක්‍රිකට් තරග මාලාවක පළමු වතාවට මේ දිට සජීවීකරණය කරන්නේ තරගයක්. යත් ඉතාමත් අපි විශේෂී කරුණක් හැටියට මේ තරග මාලාව තුළ පෙන්වා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ලකුණක් ලැබෙනවා. යනුව දික්වැල්ලට තවත් ලකුණක් 48 වන ලකුණ අර්ධ ශතකයේ පෙනී සිටින්නේ පන්දු 8කින් 47යි පන්දු 29කින් ලකුණු 48යි යනුව. විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කරොත් වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් සඳහා සුවිශේෂී වූ ආරාධනයක් තරගාවලියේ සාර්ථකත්වය සඳහා ඔවුන් සිදු කරා. ඉතින් ඒ ගැන මතක් කරන්න ඕන ඔවුන්ගේ දායකත්වය නොමසුරු ලැබුණා. පිටින් පැමිණි පන්දුවට ලොෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පාර පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ලොං ඔෆ් දෙසින් ලකුණු 6ක් රශ්මික මදුශංක ක්‍රියාත්මකයි. ආරක්ෂණීය ඩ්‍රයිව් පහර ලොෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර තමත් බෑනවින් එල්ල කරනවා ක්‍රීඩා පිටේ නිවතට. දැන් මේ පිතිකරුවන් තුළ විශ්වාසය ගොඩනැගී තිබෙන ආකාරයක් දක්න ලැබෙනවා. යනුව මේ විශ්වාසය ඔවුන්ට මේ පන්දුවාර 20 ක්‍රියාත්මක කරගැනීමේ පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව තිබුණොත් ඔවුන්ට විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා ගමන් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. රශ්මික මදුශංක පන්දු 25කින් ලකුණු 36 වාර්තා කරගන්නදී 29කින් ලකුණු 48ක් දික්වැල්ලට යනුව සාර්ථක සබන්තාවයක්. විශේෂයෙන්ම මේ සිංහ සමාජය මේ තරගමාලාවන් දිගින් දිගටම ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන රට ඔවුන්ගේ අභිප්‍රායයක් තිබෙනවා සඳහන් කළ ලැබෙන යාතර වාරයේ තමත් පහරක් එල්ල කරන අයවරත් ක්‍රීඩා පිටියේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දු රැක ගන්නවා. යනුව සාර්ථක පල්නෙලා ගන්නවා. යනුව සාර්ථක පල්නෙලා ගන්නවා. තුන්වන කඩුල්ල ක්‍රීඩා පිටියේ ඉවත් වන්නේ. සම්බන්ධතාවයක නිමාව සනිටුවන් වූයේ තෙවිඳු සමගින් රශ්මික ක්‍රියාත්මක කරේ. දෙවන කඩුල්ල විලයන්ඩුවේ ලකුණු 3ේදී ලකුණු 84ක සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක වුණේ. 6 පහරක් එල්ල කර විගස් එල්ල හොඳ පන්දුවක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔව් අපේක්ෂා කරා වූ වේගයක් පන්දුවේ තිබුණේ නැහැ. හොඳින් පිටිකරුවා වෙතටම පැමිණියා උත්සාහගත කරන්න හොඳ උත්සාහයක හිට තුනේ. කෙසේ වෙතත් තුසිත අන්තිම මොහොතේදී තාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැග්ගත්. සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක නිමාව රශ්මික මදුශංක ලකුණු 36කට ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට. ඉතාමත් සාර්ථක වුණ ලකුණු අතර පිවිසෙමින් සිටින අවස්ථාවක මේ කඩුල්ල බිඳ වැටීම ඔවුන්ට තරමක නොව ඉතා විශාල දැනෙන පාඩුවක් බවට පත් වෙනවා මේ ඉනිමේ තුල. තවත් පන්දු වාර 9කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක වී යුතුයි මේ ඉනිම තුල. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තරගාවලි සංවිධානය කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම මේ දෙවන පෙළ ක්‍රීඩකයන්ට ඉදිරියට පැමිණෙන්නට තියෙන ඉතාමත්ම සුවිශේෂී අවස්ථාවන් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තරගාවලි සජීවීකරණය කිරීම තුලත් මේ තරගාවලි සඳහා පවතින වටිනාකම ඉහළ යන බවත් අපි අවිවාදයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. නිමේෂ් නිමන්ද සුබසිංහ නවක ක්‍රීඩකයා හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වන්නේ. අනුව මිසුර අපි සඳහන් කරොත් පළමු පෙළ ක්‍රිකට් පීඩිය තුළ පමණක් නෙවෙයි පාසල් ක්‍රිකට් පීඩිය තුලත් batsman.com කියන නම පාසල් තරග සජීවීකරණ තුළදී ඉහළින්ම කියන නමක්. පාසල් ක්‍රිකට් තරග ගබඩාව ලෙස තමයි මොදෙන හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් තරග දත් පමණක් නෙවෙයි පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරග දත් සියලු දේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබාගෙන හොඳ අවකාශයක් තිබෙන සුවිශේෂී ගණේ ස්ථානයක් ලෙස අපට අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂම අපතර මේ පළමු පෙළ තරග පමණයි බොහෝ දෙනා දකින්නේ. මේ දෙවන පෙළ තරගත් සජීවීකරණය කිරීම තුළ මේ
ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන වටිනාකම, ක්‍රීඩාවට ලැබෙන වටිනාකම සහ මේ ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට තියෙන මග ඉතා අපූර්වට විවර වෙන බවත් අපි සඳහන් කර යුතුයි මෙවැනි තරගාවලි තුලදී. පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු 91යි කඩලු 3යි. ලකුණු 91යි කඩලු 3යි. මොඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දුවාර 11ක් අවසාන වන විට 8.2ක දල වේගයක් වුන් පවත්වාගෙන යනවා. දික්වැල්ල අර්ධ ශතකය පෙනෙන මානයේ සිටින්නේ පන්දු 30කින් ලකුණු 49ක් ලබාගෙන තාමත්ම ජව සම්පන්න හයේ පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කරමින් ඔහු තාමත් හොඳ විශ්වාසයක් මේ තානතිරු තුළ ගොඩනගා ගනිමින් ආරම්භයේ පටන් ගොඩනගාගත් විශ්වාසයක් අඬව පවත්වා ගනිමින් ඔහු මේ දක්වා කඩුලේ රැඳෙනවා. විශේෂයෙන්ම තෙවිදු දික්වැල්ල ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුගේ වගකීම තේරුම් ගත්ත ආරම්භයෙන් පැමිණ මේ නායක ගීත් සංකල්ප මේක දකුණත් පිටක් පන්දයවුන එක වශයෙන් පැමිණෙන්නේ. අත්මතල දිව්‍යාම සාර්ථක විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා ආරම්භයේදී යම් කිසි ආකාරයේ අනවබෝධ තිබුණත් කඳුළු අතර දිව්‍යාමේදී ප්‍රතිකරුවන් අතර ඔවුන් එය පැහැදිලිව කල්පනාකරන කරන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ගැන කතා කරද්දී අර උදෑස් මේ තරග මාලාව තුළ මේ කණ්ඩායම් දෙක ගැන සඳහන් කරද්දී තාමත් සුවිශේෂී දක්ෂතා දක්වමින් මොවුන් මේ තරගාවලිය තුළ අවසන් පූර්ව තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගන්න තිබෙන අතර වාරයේ තෙවිදු දික්වැල්ල හොඳින් ක්‍රියාත්මක වූ ඉනිබක් ලකුණු 50ක් අවශ්‍යම මොහොතේදී කණ්ඩායමට ක්‍රියාත්මක වූ ලකුණු 50ක් වශයෙන් අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. අය පාර 4ක් ඉදිරියට අන්තර්ගතයි. ඉතාමත් හොඳින් අර ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙස Taman ගොඩනගාගත් විශ්වාසය මැනවින් පවත්වා ගනිමින් ලකුණු අවශ්‍ය මොහොතක කඩුළු විඳ වැටුණු මොහොතක ගොඩනගාගත් ඉනිම තුළ ලබාගත් අර්ධ ශතකයේ ඉතාමත්ම මේ කණ්ඩායමට සුවිශේෂීම දායකත්වයක් ලැබෙනවා නිසක වශයෙන්. මේ 93යි කඩුළු 3යි. විශේෂයෙන්ම රශ්මික මදුශංක සමගින් දියත් කළ සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ තමයි බොහෝ දෙනා කතා බහට ලක් වෙන්නේ. අද දිනේදී තෙවිදු දික්වැල්. ඉතින් මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයට දැන් හොඳ පදනමක් වැඩි තිබෙන්නේ. පදනම ක්‍රියාත්මක කරන්නටයි ඔවුන් වග බලාගත යුතු ගීත් සංකල්ප. පිටිකරුවා හොඳින් තේරුම්ගෙන තිබෙනවා. පන්දුවේ දක් කැවීමටත් වඩා එය පන්දුවේ වේගයක් පවත්වා ගන්නට උත්සාහයක් කරනවා. මොකද තෙවිදු දික්වැල් වැනි ක්‍රීඩකයන් පාලනය කරන්නට මේ හොඳ උපක්‍රමයක් වන්නටත් පුළුවන් මේ තනතේරුවේ ස්වභාවය අනුව. පැහැදිලිවම දික්වැල්ල කඩුලේ රැඳී සිටීමත් ඉතාමත් වැදගත් වූ තව අඩුම වශයෙන් පන්දුවාර 5ක් 6ක්වත් උන් මේ කඩුල්ල තුල රැඳී සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ඔහුගේ විශ්වාසය තිබෙනවා. ඔහු ඉතා හොඳින් පන්දුව දකිනවා මේ මොහොතේ. ඒ නිසා ඔහු කඩුලේ රැඳී සිටීම අනික්කන් දෙසින පිටකරුවන්ටත් ඉතාමත්ම විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඩොෆ් ඩ්‍රයිව් පහර එවර සාර්ථකයි. නිමන්ද සුබසිංහ ක්‍රියාත්මක කරේ ඔහුගේ පිටෙන්. ලකුණු 4ත් සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 99ක් දක්වා ඉහළන කඳුළු 3කට මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජය. තෙවිදු දික්වැල්ල ආරම්භක පිටිකරුවා වශයෙන් තාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරේ. පන්දු 32කින් ලකුණු 51ක් පිටිය සිසාරාම එල්ල කරන ලද පහරවල් වලින් අන්තර්ගත වූ ඉනිමක් ලෙස අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පිටිකරුවෙකු වශයෙන් ක්‍රීඩා කර ආකාරය වේගවත් ලෝෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඔෆ් සයිඩ් එක දෙසින් සහ ඔන් සයිඩ් එක දෙසින් සියලු දේ අන්තර්ගත වුණු පැකේජයක් වශයෙන් අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. අවශ්‍ය මොහොතේදී එක ලකුණු දෙක ලබා අනෙක් අන්තයේ සිට පිටිකරුවත් හොඳින් කල්පනාකරණය ගත්තා තෙවිදු දික්වැල්ල. පැහැදිලිව මේ තරග මාලාව තුල විශේෂම මේ දික්වැල්ල ගිනීම ගැන කතා කරද්දී ඔහු ඉතාමත්ම පන්දු 31 ලකුණු 51 වාර්තා කරද්දී යලිත් වරක් ඒ තෙවිදු දික්වැල්ල මේ තමයි තෙවිදු දික්වැල්ල පාසල් ක්‍රිකට් පිටියෙන් පවත්වාගත් ඒ පරිණතභාවය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් දිවිය තුල සඳහන් කිරීමක් සිදු කරවත වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් දිවිය තුල ඔහු භාවිතා කරන ආකාරය මේ ලකුණු 100ත් වාර්තා වෙනවා ලකුණු 60ත් සමගින්. අඬු තුනකට ලකුණු 105ක්
මුල් කඳුළු දෙක ලකුණු 3කට දැවී ගියේ ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් මේ ඉනිම හසුරාගත් ආකාරය අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. යලිත් වරක් බිනුච පිටිනේට එපිඩියන්ස් ලොක් ස්වීප් පහරකට මෙන්න ස්ථානගත කරන්න උත්සාහය උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණියා රැකගත් ආයවර සාර්ථකයි. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් මේ රෝහිත තරම් විශ්වාසයෙන් මේ පහර එල්ල කරන්න විශේෂයෙන්ම පන්දුව සුවාගෙන ගොස් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ ගත්ත ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබුණේ. එහි දිසි කල් මැනීම පාද චලනය මේවා අපි දක්න නොලැබෙන පහරක්. එහි ප්‍රතිඵලය තමයි කරුල්ල බිඳ වැටීම. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පන්දුව පැමිණෙන දෙසට ඔහු යොමු වන්නේ නැහැ. ඕ ස්ටම්ප් එකේ සිටම ඔහු ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ. ඕ ස්ටම්ප් එකට මදක් ඉවතට ගියා නම් ඒ පහරේ වේගවත් බව පවත්වා ගන්න හොඳ අවකාශයක් තිබුණා ඒවල මා දකින්න විදියට. පැහැදිලි මෙල්ල නොකළ යුතු පහරක් එල්ල කරන්න යනු ඒ ප්‍රතිඵලයේ කඩුල්ලක් බිඳ වැටීම. සාර්ථක ඉනිමක නිබාව තෙවිඳු දික්පැල්ල ලකුණු 57කට ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට. 4 පහර 2යි 6 පාර 5ක් එල්ල කරන ඉතාමත් මේ සුබිරේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන නිසා කෙසේ නමුත් අගය කළ යුතු ඉනිමක් ඔහු මේ තරගයේ තුල ක්‍රියාත්මක කරා. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයට අපූර්ව ජවයක් තරගයට අපූර්ව ජීවියක් එක් කරපු ඉනිමක් බව සඳහන් කළේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ තරගමාලාව සංවිධානය කරන කොළඹ ව්‍යාපාරික කවයේ සිංහ සමාජය 306 ඒ දෙක සිංහ සමාජයේ තරගමාලාව සංවිධානය කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණු හැටියට පෙන්වන ශ්‍රී ලංකාව තුළ දියවැඩියාව සම්පූර්ණයෙන් තුරන් කිරීම සඳහා දියවැඩියා මර්දන මධ්‍යස්ථානයක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාපනය කිරීම. මේ මධ්‍යස්ථානය සඳහා අරමුදල් රැස් කර ගැනීම තමයි මේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ හැටියට සිදු කරන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සිදු කරන සත්කාරයක් හැටියට අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. මේ තරගාවලි සංවිධානය කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ මේ නාවක පිටිකරුවා මිතුන් ජයවික්‍රම පළමු පෙළ ක්‍රිකට් පිටිය තුලදී රේගු කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් නිසා අපට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් පිටිය තුල තාමත් හොඳින් දක්ෂතාවත් සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. කෙසේ වෙතත් එය කෙසේ වුවත් මිතුන්ට වැඩි වෙලා කඳුල්ලේ රැඳී සිටින්නට විනුචට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕමනාවක් වුණේ නැහැ. විනුචගේ තුන්වන කඳුල්ලයි ඒ හිමිවන්නේ. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම අන්ද මන්ද වුණා. ඔහු මං මුලාවට පස්සේ පන්දුව යොමු වන්නේ ඌට සිතා ගන්න ඉඩක් නැහැ පන්දුව කොහොමද ගමන් කරන්නේ. තාමත් පිටිකරුවන් මන් මුලා කරපු පන්දුවක් හැටියට තමයි හඳුන්වන්න හැකියාව තිබෙන. යනුව මිතුන් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා. එක් පන්දුවයි මොහොතේ ලකුණු ලබා ගන්න පෙර ආතුවම ඔහුගේ කඩුල දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 160 සහ 170 අතර වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව කරා ගමන් කිරීමේ හැකියාව තිබුණොත් තාමත්ම ප්‍රබල තර්ජනයක් එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල. තාමත් හොඳින් හිරු රැස් පතිත වෙමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාට උචිත කාලගුණික තත්ත්වයක් මේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා පිටිය තුල මේ උණිට දක්නට ලැබෙනවා. උදෑසන රවුට් ෆීල්ඩ් එකේ තිබෙන තෙත ගතිය දැන් ක්‍රමයෙන් තුරන් වෙලා තාමත් හොඳින් පන්දුව ක්‍රීඩා පිටිය හරහා ගමන් කරන ආකාරයක් තිබෙන නිසා ලකුණු අතරට පිවිසෙන තරම් පිටිකරුවන්ට අසීරුතාවයක් නොතිබේවි යයි විශ්වාස කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මේ මොහොත වලට එකලඟ කඳුළු දෙකක් ලැබී ගොස් තිබෙන්නේ. ඉතින් නායක අරුල් ප්‍රකාශ් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන නාවක පිටිකරුවා ඔහුට වගකීමක් තිබෙනවා නිමන්ද සමගින් යම්කි සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට. පිටිකරුවන් දෙදෙනාම තනතිරට අලුත් පන්දුවේ ස්වභාවය හඳුනාගෙන පිටිකරණයේදීම සිදු වෙන්නේ. මොකද රශ්මික සමගින් තෙවිඳුවේ සිදු කරන ලකුණු 3කට කඳුළු දෙකක් පැවති අවස්ථාව තුලදී විශේෂයෙන්ම ලකුණු 8ක දල වේගයෙන් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දීමත් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අවසන් පන්දු වාර සංඛ්‍යාව තුල ලකුණු අතරට පිවිසීම කඩලු රැක ගැනීම යම් අභියෝගයක් තිබෙනවා. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට මේ කඩලු දෙකක් ළඟ කඩලු දෙකක් විද වැටීමත් සමග පන්දුවාරේ අවසානය ලකුණු 105යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 13ක් අවසන්. පන්දුවාර 13ක් අවසානයේ
මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු 105යි කඳුළු 5කට සාර්ථක පන්දුවරයක් ක්‍රියාත්මක කරේ. ප්‍රථම පන්දුවට පෙර විනුෂගේ හොඳම පන්දු යෑමක් සිදු කරා. ලකුණු 16කට කඳුළු 3ක් ඒ පන්දු යෑමේ අන්තර්ගතයි. දැන් අරුණ ප්‍රකාශ් සමගින් නිවන්ද සුබසිංහ ඉතිකරණයේ දෙන ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනා. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු වූ ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. පෙර පන්දුවාරය තුල පළමු පන්දුවට 6 පහරක් එල්ල කර තින අනතුරු කඩලු 2ක් සමගින් ලකුණු නොලැබුණු පන්දු 3ක් ඒ අනුව 6 පහර පවණයි පිටිකරුවන් රැස් කරන් හැබැයි නාතුරු උන්ට කඩලු 2ක් බිඳ වැටීමත් එක්ක සාර්ථක වෙනවා පන්දු යවන්නන්නේ පන්දුවාරය තුලදී. පළමු පන්දුවට නාවක පන්දු යවන්නාගේ එක ලකුණක් ලැබෙනවා. යනුව 106 වන ලකුණයි වන්නේ මේ මූඩ්ස් ක්‍රිකට් සමාජයට. එතරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කරොත් මා දුටු ආකාරයට ඉසුරු මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු යවන්නන්ගේ හොඳම පන්දු යවන්නා ලෙස මට විනුෂ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඔහුගේ හොඳ ඉපිලීමක්, ඒ වගේම දඟ කැවීමක්, දෙපසට පන්දු අවශ්‍ය මොහොතේදී දඟ කැවීම හොඳින් සිදු කර හැකි පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. හොඳ පන්දුවක්. වික්‍රමසිංහ පන්දු යවන්න. තරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. කෙසේ නමුත් ඔහු අර පන්දුව පාලනය කරගන්න යම් උත්සාහයක් දරන ආකාරයක් දක්න ලැබෙනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීම එක ලකුණකින් සෑහීමට පත් වෙනවා. යනුව 107 වන ලකුණ ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අප මතක් කරොත් අද දවසේදී අවසන් පුරවටේ තරගයක් පවත්වන්නට තිබෙන අපි ගැන මතක් කරමු. වගේම මෙම තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය ලැබෙන පෙබරවාරි මාස 5 වෙනිදා පවත්වන්න සීල් කටයුතු සූදානම්. ඉතින් මේ දින කිහිපේ පුරාවටම මේ තරග පිළිබඳ බොහෝ අත්දැකීම් ලබා දෙන්නට සීල් කටයුතු සූදානම් වී තිබෙනවා. අපිට මතක් කරොත් මේ අතරවාරේ තවත් පාරක් එල්ල කරනවා. කෙසේ නමුත් ලකුණු අතර පිවිසෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. තරම් දඟ කැවීමක් දක්න නොලැබුණත් ඔහු පන්දුව පාලනය කරමින් පිටිකරුවන්ට පහරවල් කරා යාම වළක්වා ගැනීමෙන් මේ දක්වා පන්දු යවන ආකාරය දක්න ලැබෙනවා. මේ පන්දු යවන්න මේ තමයි විය යුත්තේ මේ අවසාන පන්දුවාර කිහිපය තුල. යනු පන්දුවාරයේ අවසානයේ 14 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසාන 108යි කඩලු 5යි. දැක බලා ගන්න පුළුවන් පන්දුවාර තුලදී ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය. මේ පිටිකරුවන්ගේ වැඩිම ලකුණු ලැබුව පන්දුවාරයේ වශයෙන් 5 වන පන්දුවාරේ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ලකුණු 15ත් 20ත් අතර ලකුණු ප්‍රමාණයක් නිශ්චිත වශයෙන් සඳහන් කරොත් ලකුණු 17ක් ඒ පන්දුවාර තුලදී ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ප්‍රහාරයකට ලක් වූ පන්දුවාරයක් ඉන්න අනතුරුව තෙවිදි දික්පැල්ලගේ පිටියේ නිවත් වීමත් සමග හොඳ පාලනයක් මේ රිට්මේ නාවක පිටිකරුවන් දෙදෙනාට එරෙහිව ලබා ගන්නට දඟ පන්දු යවන්නට හොඳ හැකියාවක් ලැබී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. නිබන්ධ සුබසිංහට ලකුණු 10යි. අරුල් එක් ලකුණක් ලබාගෙන විශේෂම මේ බිනූජ මේ දක්වා ඉතාමත්ම සාර්ථක පන්දු යෑමක් තුන්වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක ලකුණු 17යි වූ කඩලු 3කට. මේ පන්දු යැවීම තුල තමයි මේ දක්වා පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයේ වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම සුවිශේෂීම පන්දුයම් වාර්තා කරන. දැන් අර ලකුණු 8ක තිබුණු දල වේගය තරමක් අඩාල වෙනවා. ලකුණු 6.7 දක්වා පහළට යනවා මේ කඩලු බිඳ වැටීමත් සමග. පෙනේ අතර වාරයේදී ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට පහර ලකුණු 6ක් නෙවෙයි අවසාන මොහොතේ රැක ගන්නවා. 6ක් වන්නට තිබූ පහරක් හොඳ දඟ කැවීමක් කියවර පන්දුවේ තිබුණා. දඟ කැවීමට යනුව වෙතට ගොස් ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහයක් දැරුවේ. කෙසේටත් විනුජට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන්නට නිමන්දට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ වර. විනුජ සාර්ථක වෙනවා. යනුව ඔහුගේ සිව්වන කඩුල්ල ලබා ගන්න මේ තරගය තුල. සොවායිල්ල කරන්න උත්සාහ කරන පාර කෙසේ නමුත් අවසන් මොහොතේ ක්‍රීඩකයා මැනවින් පන්දුව යට පැවෙන අතරේ සීමාව ආසන්නයේදී උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා. කෙසේ නමුත් වාසනාව පන්දු යවන්නන් සතුවයි තිබුණේ. යනුව නිබන්ධ සුබසිංහ ලකුණු 11කට ක්‍රීඩා පිටින් නිවත් වෙනවා. එක් 4 පහරක් වූ ගැනීමට අන්තර්ගතයි. දැන් 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටීමත් සමග යලිත් වතාවක්
පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාවේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ අඩාල වෙන ආකාරයක් තමයි දක්න ලැබෙන විශේෂම අර දික්වැල්ල පන්දුවට පහර දෙනත් කාල සීමාවේ තිබූ වේගය දැන් ක්‍රමයෙන් අඩාල වෙමින් යලිත් වතාවක් උන් විටක ලකුණු 160 70 අතර ලකුණු සංඛ්‍යාව පෙනෙන තිබුණා. නමුත් දැන් මේ තරම කඩාල වේවිදෝ කියා සැකයක් ඉතුරුව තිබෙනවා මේ කඩුළු බිඳ වැටීමත් සමග. කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ නවක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනෙක්. කඩුල්ලට අලුත් කඩුල්ලේ ස්වභාවය පිළිබඳ ඔවුන් තේරුම් නොගතහොත් මේ ලකුණු 160ක් 70ක් යන ගමන අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 150කට අඩු තත්වයකට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද දැන් දඟපන්දයවන් නම් ඔවුන්ගේ නිශ්චිත පතිතයන් සෑම මොහොතකදීම ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් වෙන තිබෙන මේ රජීව් නිර්මල සිංහම් වයස 41යි. අධ්‍යක්ෂකී මතින් නම් ඉතාමත් ඉහළින් සිටින ක්‍රීඩකෙක් ලෙස අපට වයසින් බැලුවම පෙනෙන්නට තිබෙන ඉසුරු. අනිවාර්යයෙන්ම අර වෙළඳ සේවා සහ මේ තුන්වන පෙළ තරඟබිමේ අධ්‍යක්ීම් සහිත ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් මේ තරඟමාලාව තුළ ක්‍රීඩා කරා. ඔවුන්ගේ අධ්‍යක්ීම් සහ ඔවුන්ගේ පළපුරුදු බොහෝ අවස්ථාවල බොහෝ තරඟ තුළ ඔවුන් යොදා ගනිමින් තමන්ගේ කණ්ඩායම් වල ජයග්‍රහණයට දාගත් ආකාරය දක්න ලැබුණ වෙන පැමිණි විගසම ලකුණු අතරට පිවිසෙනවා 111 වන ලකුණ ලැබෙන්නේ. මේ තරගයේ අනතුරුව තවත් දෙවන අවසන් පුර තරගය අද සන්ධ්‍යා භාගයේ පැවැත්වෙද්දී ලැබෙන සතියාන්තයේ මේ තරගමාලාවේ අවසන් මහා තරගය පවත්වන්නට තරග සංවිධායකයන්ට කොළඹ ව්‍යාපාරික කවි සිංහ සමාජයේ සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන බවත් අපි ප්‍රධාන කළ යුතුයි. ඒ 306 ඒ දෙක සිංහ සමාජයයි මේ තරගමාලාව සංවිධානය කරන්නේ. අනුව තවත් ලකුණු ලැබෙන අතර වාර 112 වන ලකුණු ලැබෙන්නේ 112යි කඩලු 6යි 7.5කට ආසන්න දල වේගයක් වුන් පවත්වාගෙන යන්නේ 15 වන පන්දු වාරය අවසන් වන තවත් එක පන්දුවක් තිබී තාමත් සුපිරි පන්දුවයි මක් මේ විනූච ලකුණු 20ට කඩලු 4ක් ලබා ගනිමින් වෙන අවසන් පන්දුවට ලේකත් පහර එක ලකුණයි මේ තමයි දැන් සිදු කළ යුත්තේ. මොකද කඩලු දැවී ගොස් තිබෙන මොහොතේදී මොවුන් දෙදෙනා සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම මෝට් ක්‍රීඩා සමාජයට වැදගත්. පන්දු වාරයේ අවසන් 113කට 6යි මෝට් ක්‍රීඩා සමාජයේ. Over just about to start. Mod Engineering 113 for 6. Panagoda CC bowlers have done a fine job to restrict them after the onslaught from Temi Dikwella. Yeah, this is a good comeback by the Panagoda CC team. Picking up wickets in crucial moments and picking up wickets in regular moments as well. 113 for the loss of 6 wickets, and all of a sudden Mod Sports Club under tremendous amount of pressure here. We're in the 16th over of the match and already 6 down for just 113. Once again trying to play across the line of the delivery, Nirmal Singham, but couldn't quite get the connection that he was hoping for. In a T20 game, this is the stage where as batting team you are cashing in, but the problem Mod facing at the moment is they have lost 6 wickets, 6 of their best batters back in the hut. So the acceleration becomes a problem. Closer to wide, but went underneath the bat, prompted the umpire to not to call wide. One Wickramasinghe in his second over, so far only conceding 3 runs. Yeah, good bowling this. This time he gets a good connection and he gets it all the way for a 6. Nirmal Singham was eyeing for that shot right from the start of this over, and well, he took 5 deliveries. And he finally gets the connection that was hoping for and was out of the ground that time. And the score goes up to 119. But Wickramasinghe won't mind that. 4 consecutive dot deliveries and then the 6. But still, I think Wickramasinghe
won't mind that at this stage of the game. This was once again wide outside the off stump. Very good running between the wickets this time, so just a single. So 7 runs coming off from that over. 16 overs done, 120 for the loss of 6 wickets. We've got to mention about the fact, the intentions of the organizers, Lions Club of Colombo, Business Circle, organized and conducting this wonderful tournament. The purpose of organizing this tournament is to raise funds to build a diabetes prevention and wellness center for Sri Lanka public with the support and guidance of Valence Specialty Hospitals in India. Once the project is completed, the Sri Lankan public will have free access to its facilities. Such a noble cause. They are hoping that this tournament will raise the awareness and raise the much needed funds. Close call there. The fielder got caught napping for a moment. Flat hit. Almost carried. But luckily for Nirmala Singham, he's still there. 10 runs of 10 balls. Trying to go for a big shot once again. But this time he's hit straight into the hands. But this time down the ground, Arul Prakash. Oh, a misfield. Got the back up there once again. Modi getting 121 for the loss of 6 wickets now. Arul Prakash, skipper of Mod Sports Club. Yes, Nirmala Singham keen on getting Arul Prakash on strike, knowing that he is capable of clearing the boundary. Nirmala Singham wasn't too bad, already hit a huge 6 over mid-wicket. And both these batters now settling down nicely. Onslaught just about to start. I get the feeling. Arul Prakash. Now that was up in there, but again won't reach the fielder. Trying to go for a big shot once again. Arul Prakash coming down the track. Couldn't get the hold of that delivery. Good for bowling from Vinuj Sharma. He's floating it in, fighting the batsman down the track. But this time much flatter, and he gets a good connection. And almost went to the boundary, but good bit of fielding in the deep. Had to cover some ground. And that marks the end of another good over under the circumstances. Just 5 runs coming off from that over. 17 overs done, 125 for the loss of 6 wickets. Panagoda Cricket Club in terms of bowling. Vinay Shanmira picking up 4 for 26 in his 4 overs. Tusit Pallivata picking up 1 for 22. And Darshana Pothuwila 1 for 16. But overall, it's been a good display of bowling from Panagoda Cricket Club. After winning the toss, they've elected to bowl first. They got some early wickets, but then again, it was a complete onslaught from Dikwella. But from there onwards, they recovered well. Showed some resistance with the ball, and 125 for 6 with just 3 more overs to go in this match. And I would say that the game is evenly poised between the two sides at this stage of the game. It is indeed. 3 more overs left. These 2 batters, Nirmala Singham and Arul Prakash, trying to get the ball over the boundary whenever the ball is presented to them. Flatter. This is smart bowling. Outside the off stump. Little shorter. Flatter.
So providing no opportunity for Nirmala Singham to go over mid wickets, which obviously his preferred area. That was nicely cut away. Now stopping that one. Excellent piece of timing. Nirmala Singham nicely adjusted, knowing that Wickramasinghe will be going shorter and outside the off stump. Spanked it away. Beautiful shot. Yeah, that was touch too short. I would suggest that again being too predictable as well. Wickramasinghe, good figures, 2.2 for none 14. But you've got to be creative now because Nirmal Singh was exactly. Oh, that was struck straight into the hands of Wickramasinghe, but popped out of his hands at the last moment. It must have been. That was firmly struck by the batter. Got to him before he was even get his hands on place. Should be painful, but Wickramasinghe is all right. Missed opportunity nevertheless. Nirmala Singham getting an opportunity. Just exactly what he needed. A wicket right now will definitely hamper the chance of reaching or going beyond 150. This time, Nirmal Singh. Once again, that delivery that was wide outside the off stump, but it was much fuller. And Nirmal Singh pays the prize, trying to go for a big shot towards the offside, trying to go for a especially down the ground, but it was well, it was not timed up to perfection. The outside edge coming into play, and a good take by the fielder inside the 30-yard circle. He was positioned exactly for that shot, and he does that quite well. So a 7th wicket down for Mode Sports Club, and Nirmal Singh really good. Has to depart. Yes, really good piece of bowling. Even though the batters are ready to go over the top, Wickramasinghe decided to toss it up. Got a little bit of purchase off the track and find the edge. Much needed wicket. This will surely slow down Mode. It doesn't matter which format you are playing, wickets always slows things down. Be it test matches, ODIs, or in T20s, wickets is the key. Panagoda Cricket Club benefiting from that. Nimantha Piris, right-handed batter. You got to start straight away. Got no time left to settle down. Oh, asking the question, and that's gone. Nimantha Piris has to depart the first ball, and Wickramasinghe fired it in at the batter. It was very close to the off stump. It was not the delivery to be cut away, but yeah, 129 for 8 now. 2 back-to-back wickets, and Panagoda CC well in control of the game at the moment. He was expecting that ball to be wide outside the off stump, but that came in with the arm and it was fired it in, and 8 wicket down. So back-to-back wickets. Nimantha Piris has to depart. First ball duck for him, and it's 8 down for 129. Wickramasinghe sticking to his plan. Left arm orthodox. Bring the ball in towards the batsman, and he is searching for room. Eventually edging it to the gloves. 8 wicket down. All of a sudden, Mode Sports Club in a spot of bother. They were hoping to finish things off in a style. Looking at the way Kevin Dickwell got things moving for them. Jason Charles, the new batter, 22-year-old. He's on a hat trick. Wickramasinghe.
Oh, that was a good delivery once again, but Jason Charles did well to get behind the ball that time. 18 overs done, another successful over, just 4 runs and 2 wickets in that over. 18 done for 129 for the loss of 8 wickets. Two more overs left for Mode. Just 2 wickets in hand. Now they are facing the dilemma whether to go attacking with all guns blazing or just to be there, get whatever runs comes their way. Arul Prakash, he's a capable batter, we all know that. But unfortunately, he need to utilize these 12 deliveries and trying to get their total closer to 150. Darshana Potowila 1 for 16. Good return. Arul Prakash, who's on 5, taken him 11 deliveries. Not something familiar. He's a kind of batsman who likes to go hard at each and every bowler. Run rate 7.17. Brilliant last over from Vikramasinghe, just 4 runs and 2 wickets. Pulling things back for Panagoda Cricket Club. A big wide. Not too many extras were given by Panagoda Cricket Club, but that was way outside the off stump. Darshana Potowila clearly sticking to a plan, trying to bowl outside the off stump, trying to find the Yorker length with an intention of cramping up the batsman. 130 runs on the board, moving at a snail pace, not ideal at the conclusion of their innings. They would fancy anything around 150 at this stage of the game. Mode Sports Club, anything above 150 will give them a good chance in the semi-finals. It's a must-win game for both the sides, so you can expect Panagoda Cricket Club to give their everything with the bat. While former Patani and Temedu Dikwela was in action, they were definitely looking at a score around 180. Another quick single this time. Jason Charles getting the edge to work that ball towards the cover region for a single. Darshan Potowila, who's bowling his 3rd over, did well with the ball so far. Just 19 deliveries, 19 runs, and picked up a wicket as well. He did start it off well. Got the ball to move in towards right-handers. Oh, that's a good delivery. That's a very good delivery from Darshan. Right in the black hole. Arul Prakash had to dig that out. Just a single. They won't mind singles at this stage of the game. Panagoda Cricket Club knows that they have got things under control, so they are not trying to do anything silly. Sticking to the plan, trying to find the block hole. Ideal. Yeah, this tournament, we have to talk about this tournament. The Rush Invitational T20 League off the edge. Might run away for a boundary. It was a full toss and the wicketkeeper had no chance there. It was flying away towards the boundary line. Yeah, coming back to what I was telling you about this tournament invitation T20 League, that was the edge. Wicketkeeper had no chance. It's been played for a good cause to build a wellness center for the diabetes patients in Sri Lanka. So all the funds that are being collected from this tournament will be directed towards building that wellness center. And
Lions Club always one of those organizations where they provide those facilities, provide those services for the people, for the well-being of the society. Serving the people, that's their motto. And surely this tournament will raise awareness as well as funds for the worthy cause, for the noble cause. That's up in there. Coming back for the second. Oh, just a single. Well, I'm sure the batter was expecting that ball to go over the boundary line, but yeah, just a single. And that marks the end of the penultimate over. 139 for the loss of 8 wickets. Exciting last over coming up. Skipper Arul Prakash hoping for something big, hoping for a big finish. Vikramasinghe, the successful bowler. Not often you see left arm spinner getting a chance to bowl the final over. In the air. And another wicket gone down. This time Arul Prakash tried to play on the back foot. Clearly didn't get the room he was looking for. He was hoping for a delivery pitch slightly outside the off stump. But this time Vikramasinghe decided to go straight. So Prakash had no option but to go in the air. And Palivakta, man with a unique style, nicely taken. Arul Prakash out for 8, just 15 balls. Mode Engineering in a spot of bother, just 1 wicket in hand. They were hoping to finish stronger, but their innings started off really well and sliding down as the innings progresses. Tishan Vitushan, 21-year-old right-hander. Can he do something special? Once again, Vikramasinghe doing extremely well here with the ball. 3.1 overs, 3 wickets for just 14 runs. He's giving a hard time for the batters here. This time Tishan Vitushan gets a connection. It was 2 left arms spin bowlers did the trick for Panagoda Cricket Club, picking up wickets and putting breaks on Panagoda scoring. 140 runs on the board, looks like going beyond 150. It is difficult, but 3 more deliveries left, still possible. Yeah, 150 should be the key here. 140, just 10 runs away now. 3 more deliveries to go. Can Jason Charles get one out of the park? Oh, that's another missed opportunity. Could have been 4 for 15 for Vikramasinghe. An easy stumping opportunity. Let's have a look at that again. From the side-on angle, came down the track. Couldn't collect the ball properly. Keeper's hand weren't in the right place. Vikramasinghe, unfortunate. Again, this is good. He's firing it in. He's not slowing any deliveries. Not giving any time for the batter to walk across or to play across the line of the delivery. Last ball of this over, just 1 run. Can he finish it off properly here? Vikramasinghe.
Oh, that's perfect. That's perfect. And that's gone. So just one run from the 20th over. Wonderful bit of bowling from Vikramasinghe. 3 for 15 in 4 overs. A game-changing spell from the off-spinner. It's been a wonderful. It's always wonderful to see an off-spinner doing well. And Vikramasinghe just delivered an absolute masterclass for his team in this all-important semi-final. So 140 all out in 20 overs, and T-20 Vitush had gone for 1 of 2. 140. Vikramasinghe, brilliant. What a way to conclude things. They were under pressure, but they managed to scroll back into this game and finish things off really, really nicely. What could have been a score beyond 185 runs, but they pulled things back really nicely through their very, very adventurous and enterprising left-arm spinners who bowled particularly well, picking up wickets and put brakes on scoring, and they are finishing off the innings on a high. Yeah, it's been a good bowling performance from the Panagoda Cricket Club. They were taken on for cleaners by T-20 Dikwella and the other batter who put up that 71-run partnership. But since that partnership, they've been able to fight back. Now this is Mode Sports Club. At the start, they lost 2 early wickets, but then T-20 Dikwella 57 off 34, and Rashmika Madhushankar 36 off 28 deliveries gave them an ideal start. Ideal resistance, I should say, after being 2 down for low score, and then came the spinners Vikramasinghe and the rest of the bowlers, including Vinuja Chanmir, who picked up 4 for 26, and Vikramasinghe 3 for 15, and they've been able to pull things back into their favour. So Panagoda Cricket Club, remember, they won the toss and they elected to bowl first for a reason, and this is exactly the reason why they elected to bowl first. So they had their faith on the bowling, and their bowlers delivered well. So 140 all out in 20 overs with 3 extras. So let's have a look at the highlights of these innings from Mode Sports Club. Early wickets kept Mode on a tight leash. Kusit Pallivatta bowled brilliantly at the beginning. 2 early wickets, and then came the 2 openers Rashmika and T-20 Dikwella. Played some really good shots all around the park, and it was almost like Mode Sports Club were well in control of the game, and Panagoda Cricket Club had, I beg your pardon, Panagoda Cricket Club had no answers to these 2 batters. Some really good shots all around the park. T-20 Dikwella was fearless in terms of hitting those sixes. Was not afraid to go for those. Now this was my favorite. Was touched too short and played it really well. And then Rashmika came in and joined the party. He was slow at the start, but he got the pace and got used to the conditions of the pitch really well to get this Mode Sports Club innings well in control. But then the wicket started to collapse. That was Rashmika, who was departed as he was caught in the deep. But yeah, T-20 Dikwella just continued to play some really good shots and scored the half century. And then this was his wicket. This is where the game actually changed in the favour of Panagoda Cricket Club. The spinners came in. Vinuja and Vikramasinghe picked up those wickets and took the control of the game. Wickets started to fall on a regular basis. Never allowed Mode to gather momentum. What should have been a score at least around 170 ended under 150. I think Panagoda Cricket Club would be the happier lot. They in fact given few chances, couple of drop catches earlier on. Should have made things even more tighter for Panagoda Cricket Club. But however, this is a fantastic effort with the ball. Later on, their fielding find the mark. Looks like we are in for a cracker of a game. 140 runs definitely within their reach, and they will fancy their chances. This is how
The wagon wheel looks like 8 boundaries and 8 sixes. Yeah, all those sixes, most of those sixes came in the bat of Rashmik and T-20 Dikwella. That partnership 84 between T-20 Dikwella and Rashmik Abdushankar took the game away from Panagoda Cricket Club, but then they came back well with the ball, and you can see not a lot of partnerships in terms of batting for the Mode Sports Club after that 84 runs. So that's how it went here at the Bloomfield grounds. Now that early 2 wickets at the early stage of the innings took the game once again away from Mode Sports Club, but then some really good overs in a consistent manner. Runs came in. The run rate was almost at 8 runs per over when that 84-run partnership was there. So yeah, that's how it went. And Panagoda Cricket Club will have to chase down 141 runs to reserve their position in the finals of this Rush Invitational T20 League. So we'll take a short break and we'll be back with the run chase. Until then, stay tuned with thebatsman.com.
සිට ඔබ වෙතට ගෙන එන රාෂ් ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ අවසන් පූර්ව වටේ තරගයක් ලෙසින් පැවැත්වෙන මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජය සහ පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය අතර පවත්වන සජීවී විකාශයත් සමගිනුයි. අද දවසේදී පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයේ කාසිය වාසය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ අවකාශය ලබා ගත්තා. ඒ අනුව මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජය උන්ගේ පන්දු වාර 20 අවසාන වරට ලකුණු 140ක් රැස් කරා. දැන් ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 141ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නට පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයේ ආරම්භක පිතිකඩුවල මේ වන විට ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසිරෙන ආකාරයක් අපට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. සුපුරුදු ලෙසින් මාත් සමගින් විස්තර කథන එකතු වෙනවා ඉසුරු සුබ දැසනක්. අනිවාර්යයෙන්ම සනක් ඉතාමත් තීරණාත්මක තරගයක අප රැඳී සිටින්නේ. මේ තරගයේ ජයග්‍රාහකයා අවසන් මහා තරගයට ලබන සති අන්තයේදී ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව උදා කර ගනිත. විශේෂයෙන්ම කොළඹ ව්‍යාපාරික කවි ඒ දෙක 306 සිංහ සමාජය බොහොම අභිමානයෙන් සංවිධානය කරු මේ තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ දියවැඩියාව සම්පූර්ණයෙන් තුරන් කරන්න දියවැඩියා ප්‍රවර්ධන මර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කරන්න අවශ්‍ය අරමුදල් සපයා ගැනීමේ භාරදූර අරමුණකින් තමයි ඔවුන් මේ තරගමාලාව සංවිධානය කරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන පෙළ සහ පළමු පෙළ ක්‍රීඩකයන් සියල්ල එක්කාසු කර ගනිමින් ජෝන් ක්‍රීඩකයෝ අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෝ මේ සියලුම දෙනා එකතු කර ගනිමින් ඉතා අපූර්වට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල දායකත්වයක් සහිතව මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරා. ඉතින් එහි සුවිශේෂී අවසානයක් කරා තමයි දැන් මේ තරගමාලාව අවසන් පූර්වවටින් අනතුරු අවසන් මහා තරගය දක්වා ගමන් කරන්නේ. ආරම්භක පිතිකාරය ගොලේ වශයෙන් තුසිත සමගින් ලක්මාල් ක්‍රීඩා පිටිය සිටින පිතිකරුවන් යොගල විශේෂයෙන්ම තුසිත ආරම්භක වේග පන්දියවන්න අවශ්‍යයෙන් දායකත්වය කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා. අත්දැකීම් මතින් ඉතාමත් පරිපූර්ණ ක්‍රීඩකෙක් වයස අවුරුදු 42යි. හොඳින් අත්දැකීම් භාවිතා කර ගනිමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් කණ්ඩායමට ලබා දෙන සේවා පිළිබඳ සඳහන් කරේ. තීෂන් වයස අවුරුදු 21ක ඩඟ පන්දියවන්නෙක් කැඳවා තිබෙන්නේ ආරම්භක පන්දියවන්න අවශ්‍යයි. වෙටකමා සිතුවා මේ තරගයේ වුණ අර පන්දුර පහර දෙත් ලකුණු 160 70 අතර ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා ගමන් කිරීමේ හැකියාවකුත් තිබුණා. පළමු පන්දුර පානදුර සමාජයට කෙසේ නමුත් කඩුළු බිඳ වැටීම මත උන්ට 141 නතර වන්නට සිදු වුණා. ප්‍රථම පන්දුව මේ තමයි මා සදාන් කළ අත්දැකීම. ඔව් කිසිදු චකිතයක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දුර දඟ පන්දු යනට එරෙහිව පියවර කිහිපයක් පැමිණ ක්‍රීඩා කරන්න හොඳ පාදචලනයක් සහිතව. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂම විශ්වාසයේ ගොඩනැගීම ඉතාමත් වැදගත්. මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් 20 තරගයක 141 වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අබායා නොහැකි ඉලක්කයක් නෙමෙයි. නිසා ඒ විශ්වාසය උන් සතුව ඇති නිසක වශයෙන්ම වෙන තවත් පාරක් කෙල කරමින් අතර වාරේ තවත් ලකුණු ලබා ගන්නවා. අපි දැක්කේ අර පනාගොඩ මුලින් පන්දුර පහර දුන්න ක්‍රීඩා සමාජයේ ඕන් පන්දුර පහර දීදී ඕන්ට පළමු පන්දු වාර සංඛ්‍යාව තුළ දැඩි පීඩනයක් තිබුණා. කඩළු බිඳ වැටීමත් එක්ක දැන් මොවුන් එතරින් බිදිලා විශ්වාසයේ සහිතව මේ ලකුණු හඹා යාමට උත්සාහ ගන්නවා විය හැකි. ත්‍රිප්‍රියක සහිතව පන්දුයම් සිදු කරන්නේ පිටින්නට එපිටින් විඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා වෙතට ඉක්මන් ලකුණක් කන්ලතර දිව්‍යම් සාර්ථක සදාහන් කරමින් සිටියා. මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ පිටිකන යෙදුණු ආකාරය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ මුල් කණ්ඩු දෙක ලකුණු 3කදී බිඳ වෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ලකුණු 105ක් වන විටදී කණ්ඩු 3ක් සිටියා. තවත් කණ්ඩු දෙකක් ඉතුරු ලකුණු දෙක තුලදී බිඳ වෙන. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් යම් කිසි ආකාරයක පීඩනයකට හසු වූ අගපෙළ පිටිකරුවන්ගේ ඒ පීඩනය පවත්වා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ අවසාන මොහොත වන තෙක් පිටින් පැමිණි පන්දුවට ක්‍රීඩා කිරීම උඩ පන්දුව කෙලින්ම පන්දුරකින් අසෝයාගේ එවර පන්දුව පැහැදිලි අනවශ්‍ය පරිදි පන්දුව ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. ඒ මොහොතේ තරමක් ඉපිලෙනවා පන්දුව. ඉපිලෙන පන්දුව යාර්ථයේ සීමාවේදී ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව යොමු කරන්න ගත් උත්සාහය උඩ පන්දුව පාට පරිවර්තනය කර ගන්නව යනුව පළමු කඩුල්ලේ අහිමි වීම දැන් ලකුණු 3ේදී අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. තව මත වේලාවකින් දැවිගේ ආකාරය පිළිබඳ තරම් එපිලීමක් ඔහු අපේක්ෂා කරේ නැහැ අවකාශය තුලදී. පිටින්නට එපිටින් පැමිණි පන්දුවට මා දකින්න ආකාරයෙන් මිඩල් ස්ටම්ප් එක සහ අවුට් ස්ටම්ප් එක අතරට පාදයේ ගොස් ක්‍රීඩා කරා නම් පාරේ සල්මත් භාවයක් සහිතව ක්‍රීඩා කරන තිබෙන හොඳ උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්න නිමන්ත පීරිස් ඉතාමත් බර අවශ්‍ය ස්ථානයේ පන්දු රකින්න යොදවා තිබුණාත් ඒ මැනවින් ඔහුට තරම් මස්සියුරුතාවයකින් තොරව උඩ පන්දු රැක ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණා. යනුව පළමු පන්දු වාරෙදිම පීඩනය එල්ල කරන්න සමත්කම් දක්වනවා. මොකද ලකුණු 7ක් වෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක දල වේගයක් වුන් පවත්වාගෙන යා යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සොයාගෙන යාමට නම්. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරොත් මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරඟ බිම තුලදී අත්දැකීම් රසක් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් සිටින අපි සඳහන් කරොත් මිතුන් ඡායවික්‍රම ඒ වගේම නිම්නද සුබසිංහ නිමන්ත පීරිස් නිසල ආකර්ෂ තෙවිදු දික්වැල්ල
සඳහන් කිරීමක් සිදු කරොත් අරුන් ප්‍රකාශනීය ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් සිටිනවා අන්තර් සමාජ තරඟ බිම තුළදී අත්දැකීම් රසක් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් වුන් අනිවාර්යයෙන්ම මෙම තරඟය තුළදී අත්දැකීම් හොඳින් භාවිතා කරන්නට ඔවුන්ගේ අවකාශය නිර්මාණය කර ගනීවි කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සහ අප සිතනවා. දෙවිදු දික්වැල්ල ඒ ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරා මෝස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ අන්තර් සමාජ තරඟ බිම තුළදී. හොඳ පන්දුවක් ආරම්භයේ. නාවක ක්‍රීඩකයා හැටියට ඔසුර මහදිවුල් පැව ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වන්නේ වයස අවුරුදු 28ක ක්‍රීඩකෙක්. මේ තරගමාලාවේ සුවිශේෂීත්වයයි අධ්‍යක්ීම් සහිත ක්‍රීඩකයෝ යොවුන් ක්‍රීඩකයෝ මේ සියල්ලන්ගෙන් සම්මිශ්‍රණය වෙච්ච කණ්ඩායමක් තමයි මේ 11 දෙනා නිර්මාණය කරගන්නේ. මේ තරගාවලියේ කොන්දේසි අතරට තිබෙන අය ඊටමත් වැදගත්. පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු 3යි කඩුල්ලායි. ලකුණු 3යි කඳුල්ලකට පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් වන විට අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ නායකයා ගීත් සංකල්පද පන්දු යවන්නේක වශයෙන් සාර්ථක වන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. පන්දුවාර දෙකයි ලකුණු 14යි. එක දුව කඳුලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නායක අරුන් ප්‍රකාශ් පන්දුවම සඳහා පැමිණ සිටින්නේ. දකුණත් මද වේග පන්දු යන ක්‍රීඩකයෙකු පැයට කිලෝමීටර් 135කට වැඩි වේගයක් පවත්වා ගත හැකි හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් නැගී යන දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අපිට අන්තර් සමාජ තරග වේතුලදී මොහු පිළිවෙල කතා බහ කර හැකියි. ක්‍රීඩකයෙක් නෑ ඉල්ලීමක් කරනවා පාවරණේ වැදුනා කියා සාර්ථකයි ඉවර. හරහා පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහයක් දරුවේ මා දකින්නේ නෑ එවර. පිතිකරුවාගේ ඉලක්කය තිබුණේ කුමන ආකාරයේ පහරක් එල්ල කරන්න කියන කාරණා. මොකද දුර්වල පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමක් ලෙසයි මා දකින්නේ. මොකද අරුන් ප්‍රකාශ් වැඩි වේගයක් සහිතව පන්දු යම් සිදු කරන ක්‍රීඩකයෙක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. නෝ ස්ටම්ප් එකකට ඉවතට ගොස් ඔහුගේ ඉන්න සටහන් කරගනිමින් පිතිකරණයේ යෙදෙන්නේ. ඉතාමත් දෙවරද තීරණයක් අවස්ථාවේ පිවිසුර ලබා දෙනවා. කඩුල්ල වාකින් මේ වරදක් නිසක වශයෙන්ම සැකයකින් තොරව යානව තුසිත් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා. ලකුණු දෙකකට දෙවන කඩුල්ලයි මේ ආහිමි වන්නේ. යානව ලකුණු 3යි කඩුළු 2යි දෙවන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වද්දී මොඩ් ක්‍රිකට් සමාජයේ ඉලක්කය 142ක් යානව කඩුළු දවා ගනිමින් පීඩනය එල්ල කිරීම පන්දියාවන්නන්ගේ සැලසුම බවට දැන් ක්‍රමානුකූල උන් පාත් කරගනිමින් සිටිනවා. ඉසුරුව මෝඩ් කණ්ඩායමත් මෙවැනිම තත්ත්වයක සිටියේ. ඔවුන්ගේ දික්වැල්ලගේ ඉනිම තමයි ඔවුන් ලකුණු 140 ඉක්මවා යන ලකුණු සංඛ්‍යාව බවට නිර්මාණය ඔවුන් ගමන් කරේ. දෙවැනි මිනිමක් මේ කණ්ඩායමට අවශ්‍යයි. මේ පිතිකරුවෙක් එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් වටා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි තරගයක ඉනිම ගොඩ නැගෙන්නේ. ගීත් සංකල්ප ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. නායකයා දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙකු සහිතව එවර පිළිමක් සහිතව පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. මැනවින් පන්දු අවස්ථාවේ යොමු කරන ඉතාමත් හොඳ වේගයක් සයි නිසි එල්ලේට පන්දුව පතිත කරනවා මේ දක්වා. ඉතාමත් වැදගත් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පාලනය කිරීමේදී එල්ලය වේගය දෝලනය මේ සියල්ල සම්මිශ්‍රණය වීම වේග පන්දු යවන්නෙකුගේ සුවිශේෂීත්වය කියා පානවා නිසක වශයෙන්ම. පිටින් පැමිණි පන්දුවට ස්ථානගත කිරීම එක ලකුණයි දෙවන ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේකත් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන කෙසේ නමුත් අපේක්ෂා කළ පරිදි පන්දුවේ පහරේ වේගය නැහැ. හේතුවෙන් ලකුණු 4ක් නොයා පන්දුව ලකුණු 2කින් සීමා කරගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ගීත් සංකල්පට ලකුණු 2යි. ඔසුර මහදිවුල් බව තාමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ.
විශේෂයෙන්ම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඉසුරුව මේ පන්දු යෑම සිදු කරන අරුල්ගේ පන්දු යෑමේ ඉරියව් ඉතාමත් හොඳ සමබර ආකර්ෂණීය ඉරියව්වක් තිබෙන. ක්‍රමයෙන් වේගය වැඩි කර ගනිමින් පන්දු යෑම සිදු කරන. ඒක කෙටි පන්දුවක්. මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා පන්දු නවතා ගන්නවා කෙසේ එක ලකුණයි. වේග පන්දු යනකොට තිබෙන ආකර්ෂණීයම ඉරියව්වක් වශයෙන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. හොඳින් උඩ අත භාවිතා කරමින් අපි සඳහන් කරනවා ෆ්‍රන්ට් ආම් පන්දු යවන්නෙක් ලෙස අපිට මොහු හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පැහැදිලි මේ අර තනතිරු තුල යම් වේග පන්දු යවන්නට යන ජීව ගුණයක් තියෙනවා නම් ඒ ජීව ගුණය උකහා ගන්නට උසීමේ පාවිත කරමින් පන්දුව පතිත කරමින් දෝලනය සහ නිසි එල්ලේ පවත්වා කරමින් ඔහු පන්දු යවන්නට උපරිම උත්සාහයක් ගන්නවා. මේ පළමු පිටිකරන බලපරාසය තුල පළමු පන්දු වාර 6 තුල කඩුළු දවා ගනිමින් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තුල පාලනය කරගත්තොත් උන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ ඉලක්කයේ තරම්ම විශාල ඉලක්කයක් නොවන නිසා පිටිකරුවන්ට පීඩන එල්ල කිරීම ඉතා වැදගත්. පායින් වැඩි වශයෙන් ආක්‍රමණය කරන්නට බවුන් දැන් අවකාශය යොදාගෙන තිබෙනවා වමත් පිටිකරුවාට එරෙහිව. නාලුල් ප්‍රකාශ් ඩ්‍රයිව් කිරීම හොඳයි පිටේ මද කෙසේව පන්දුව වදිනවා. ඒ අතරතුර පසු ආවරණය සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ භාවිතය නිසි පරිදි ලබා ගත ඇවර ඔසුර. අරුල් ප්‍රකාශ් මේ දක්වා ලකුණු 5යි පන්දු 5ගේ පස්වන පන්දු 5ක් තුල විශේෂයෙන්ම මේ තරග මාලාවේ තුල කොළඹ ව්‍යාපාරික කවය මොම අභිමානයෙන් සංවිධානය කරන මේ තරගාවලිය දිස්ත්‍රික් A362 සිංහ සමාජයේ දියවැඩියා මර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපනය කිරීමේ බොහොම බාරදූර පරමාර්ථයකින් සංවිධානය කරපු තරගාවලියක සුවිශේෂී අවසානයක් කරා ගමන් කරමින් සිටින නිසා මේ සිංහ සමාජයක් සංවිධානය කරන මේ තරගමාලාවක සජීවීකරණය කරන පළමු අවස්ථාව හැටියට මේ අපි බොහොම අවිවාදයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි batsman.com හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ආන්තර් සමාජ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරගබිමේ සජීවීකරණයේ ප්‍රමුඛයා හැටියට batsman.com මේ තරගමාලාවේ මේ තරගය සජීවීකරණය කරන විශේෂයෙන්ම අර පාසල් සහ වෙළඳ සේවා තරග බිමේ දත්ත සමූහයක හිමිකරුවා වන්නේ batsman.com. එයත් අපි සුවිශේෂී සේපත් කිරීමක් කළ යුතුයි මේ තරගයේ සජීවීකරණය තුළදී. ඒ අතරතුර අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පන්දුවේ යම් කිසි තිබූ ගැටලුවක් නිසා වෙන්න අලුත් ප්‍රකාශ ප්‍රධාන විනිසුරු වශයෙන් කටයුතු කරන ලද අජිත් කල්බෝවිලට දන්වා සිටිනවා. දැන් බොහෝ විට නව පන්දුවක පැමිණීමක් හෝ නව පන්දුවක් නෙවෙයි පන්දු වෙනස් කිරීමක් සිදු කරන්නට ඔවුන් අවස්ථාව උදා කර ගනිවි පන්දුවේ තිබෙන ගැටලුව නිසා වෙන්න දැන් මේ වන විට ඔවුන්ගේ පිතිකරණය පිළිබඳ බොහෝ විට ඉතාමත් හොඳින් සැලසුම් සකස් කරනවා ඇති. මොකද හඹා යන්නට තිබෙන ඉලක්කය ලකුණු 141ක්. මේ තනතිරතරදී පන්දු යවන්නන් නිසි ඉලක්ක පවත්වා ගතහොත් හොඳින් අවබෝධයෙන් යුතුව පිතිකරුවන්ට ක්‍රීඩා කරන අවකාශයක් නොතිබේවි කියලා මා දකිනවා. මොකද උදෑසන කාල වේලාවදී නම් වේග පන්දු යන හොඳ සහායකයක් තිබුණා. මොකද තනතිරුවේ තිබුණු තෙතබරිත ස්වභාවය පන්දු යවන්නන් හොඳින් උපයෝගී කරගන්නමින් පන්දු යම සිදු කරලා දැන් දහවල් කාලයේ තනතිරුව හොඳින් වියලී තිබෙන්නේ. කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ලකුණු තත්ත්වය පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු 8යි. කණ්ඩු දෙකකට අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගනිමු. යලිත් වරක් එකතු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමු.
එවනේ පන්දුවාරේ අවසන් පන්දු යොමු කරන්න තිබෙන්නේ ආලුන් ප්‍රකාශ් ලකුණු 5කට එක් කඩුලක් වශයෙන් තමයි ඔහුගේ පන්දුව මේ මොහොත වනට දියත් කොට තිබෙන්නේ. ඕත් විකට් ආකාරයෙන් පායින්ට බරෝ පැමිණෙන ග්ලාන්ස් කිරීම එක ලකුණකින් පන්දුවාරේ නිම අවසානයට වන්නවා පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දුවාර දෙකක් නිමයි ලකුණු 9 කඩලු 2කට. පන්දුවාර දෙකක් නෙමෙයි ලකුණු 9 කඩලු 2යි. අපි විශේෂයෙන්ම ඉසුරු මේ අද තරගයේ පවත්වන ක්‍රීඩා පිටිය පිළිබඳ සහ ඒ ක්‍රීඩා සමාජය පිළිබඳ යමක් සඳහන් කිරීමක් සිදු කරොත් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් රසක් දායද කරන ලද ක්‍රීඩා සමාජයක් වශයෙන් අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ජයන්ත සෙනවිරත්න වගේ බන්දුල වර්ණපුර රොෂාන් මහානා සනත් ජයසූරිය කුමාර් ධර්මසේන වගේ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් මේ ක්‍රීඩා සමාජයෙන් බිහි කරා. ඔවුන් අද වෙනතුරුත් ක්‍රිකට් සමගින් බැඳී සිටිනවා. ඒ තිබෙන බැඳීම පිළිබඳ අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා බහ කරන්න ඕන. අතරතුර හොඳ පන්දු නතර කිරීමක් තෙවිදු දික්වැල්ල ශ්‍රාකවසින් පන්දු රකිමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම 70 දශකයේම දක්වා අතීතයක් තිබෙන ඉතාමත්ම සුවිශේෂී අතීතයක් තිබෙන ඒ අතීතයේ සිට අද දක්වාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික තලයට දායාද කරමින් අදටත් එසේ කරමින් ඔවුන් අන්තර් සමාජ තරග බිමේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් රඳවා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා සමාජයක් හැටියට මේ කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයත් අපිට හඳුන්වා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අර ශ්‍රී ලංකාව තුළ විවිධ සත්කාර අවශ්‍ය කාල සීමාවක මේ කොළඹ ව්‍යාපාරික කවේ ඒ 362 සිංහ සමාජයේ සත්කාරත්වයක් වැදගත්. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. යානව ලකුණු 4 ගීත් සංකල්පකේ පිටේ ලැබෙන්නේ 14යි. තුගුණ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක නතර වාරයේදී මෑරබින් බෑක් කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ අතර වාරයේදී ක්‍රීඩකයන් තෙතරෙක් අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. අර උදෑසන කාලේ තිබුණ අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ අර වේගය අඩුවීම දැන් නැතුව පන්දුව බැනමින් ක්‍රීඩා පිටිය හරහා ගමන් කරනවා. ඒ නිසා ඉතා හොඳින් පිටිකරුවන්ට ලකුණු අතරට පිවිසෙන්න හැකියාව තිබෙනවා. මේ අතර වාරයේ තවත් පහරක් එල්ල කරනවා. අනුව වේගෙන් ලකුණු අතරට පිවිසෙන්න උත්සාහයක් ගන්න. මොකද මේ අර රික්වයිඩ් රන් රේට් එකත් ඉතාමත් වැදගත්. ලකුණු 7ක් ඕන් පවත්වා ගත යුතුයි. අයයි එයත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා ලකුණු අතරට පිවිසීම සහ කඩුව රැක ගැනීම ඉතාම වැදගත්. මැනවින් පන්දු රැක ගන්න ඒ අතර වාරයේදී කෙසේ නමුත් ඒ ප්‍රබල උත්සාහයක් එය උත්සාහය ඉතා වටිනවා. කෙසේ නමුත් එය පන්දුව පරාජය කිරීම හැකියාවක් ලැබෙන කෙසේ නමුත් වෙන තවත් ලකුණු 4ක් පීඩනයක හසුව සිටියේ පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකින් කෙසේද දැන් පීඩනයෙන් මිදී මේ පන්දුවාරය තුළදී හොඳ ආගමනයක් සිදු වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මම පෙරදිත් සඳහන් කරා මෝට් ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රථම කරුණු දෙක දැවී ගිය ලකුණු 3කදී මොවුන්ගේ තෙලසමයි තත්ත්වය දැන් මොවුන් සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කරගන්නමින් පන්දුව විසුද්ධි කරන ආකාරයක් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දකුණත් පිටදක පන්දු යන මා දකින විදිහට ඔහුගේ වේගයේ මදක් අදාළව පන්දුව විසුද්ධි කරා නම් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාව මම්මුලා කරන්නට හොඳ අවකාශයක් වන්න තිබෙනවා. මොකද මොහුගේ හොඳ වේගයක් මොහු පවත්වා ගන්නට හැම මොහොතකම උත්සාහ කරන්නේ. පැහැදිලිවම විශේෂයෙන්ම අර මේ අර වේගවත් පහරවල් කරා යන්නට ගන්න උත්සාහය තුල මෙන්න අතර වාරයේදී තවත් පහරක් එල්ල කරන ඒවර පන්දුව රැක ගන්නවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී වේගවත් පහරවල් කරා යන්නට ගන්න උත්සාහය තුල පන්දුව පාලනය කරමින් පිටිකරුවාට විශාල පහරවල් කරා යන්නට ඉඩකඩ සෑමිටම අහුරා ගනිමින් පන්දුව යැවීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද දැන් පන්දුවේ වේගයක් පවතින විට පිටිකරුවාට පන්දුව ලබා ගැනීම ලේසියි. අපි කියනවා පන්දුවට පහරක් කරා යන්නට ඔවුන් හොඳ අවකාශයක් තිබුණා. දඟ කැවීමක් සමගින් පන්දුව ගෝරට මුසු කරන්නේ යම්සේද පන්දුව ලබා ගැනීම එතරම් ලෙහෙසි පහසු නෑ. මොකද හොඳ ස්ථානයන් නිවැරදි ආකාරයෙන් සෑම මොහොතකදී පවත්වා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් පිටදක පන්දු යවන්නාට හොඳින් යලිත් වරක් තරගයට අවතීර්ණ වන්න අවකාශයක් තිබෙනවා. තුන්වන පන්දු වාරයේ ඉන්නේ බයි ලකුණු 20යි කඩලු 2යි
පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජය. තරගයේ සිවන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන සියල්ල සූදානම් 20යි කඩලොත් 2යි පෙර පන්දුවාරයේදී ලකුණු 11ක් ලබා ගන්නවා බිතුන්ට එරෙහිව. ඒ ප්‍රහාරයත් සමග දැන් අර අවශ්‍ය දල වේගය තුළ සිටිනවා. 7.2ක දල වේගයක් යනුවර අවශ්‍ය වේගය ඔවුන් පවත්වා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා කලින් පන්දුවාරයේ ලකුණු අතරට පිවිසීමත් එක්ක. එයාට ඉතා වැදගත් 142ක 141ක ඉලක්කයක් හබා යාමේදී ලකුණු 7කට ආසන්න දල වේගයක් සෑම විටම පවත්වා ගත යුතුයි. නායකයා යලිත් දිගු දුරක් දිව යමින් ඉතාමත් වේගෙන් පන්දු යොමු කරනවා. දක්ෂ ලෙස පන්දු නතර කර ගන්නවා අතර වාරයේ. දෙවිදු දික් පැල්ල අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් දවසේ පිටිකරුවෙකු වශයෙන් ලකුණු 57ක් හොරු රැස් කර ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන පන්දු 30කින් හොඳින් පාලනය කරගත් ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරේ. මුල් ක්‍රීඩා සමාජයටම අවශ්‍ය වී තිබූ ඉනිමක් මේ තරගය තුළදී ඔවුන්ගේ පැමිණීම සනිටුවන් කරන්නට. ඔසුර මහදිවුල් වැව ලකුණු 9 පන්දු 8කින් වේගවත් පාරක් එල්ල කරනවා. එවර පන්දුව නතර කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. දර්ශනයේ ඩ්‍රයිව් පාර ලකුණු 4යි යනුව ඒ 24 වන ලකුණ එකතු වන්නේ. ඔසුර මහදිවුල් වැවගේ 13 වන ලකුණ. එවර අපට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ඕ ස්ටම්ප් එකට ඉවතින් පැමිණි පන්දුවට පහසුයි පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම. එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් අතර පරාසය හොඳින් පිටිකරුවා දුටුවා පමණයි කල්ැල් මැනීම පමණයි තිබුණේ. පන්දුවේ වේගය හොඳින් උපයෝගී කර ගනිමින් පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයටම ගොස් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරේ. පැහැදිලිවම විශේෂයෙන්ම පන්දුවේ වේගය වැඩි ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම සුපිරි ස්ථානගත කිරීමක් ඒ අවසරයෙන් තමයි ලකුණු 4 ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ ඩ්‍රයිව් පහරවල් ක්‍රීඩා කිරීමේදී සෑම මොහොතකදීම අප දන්නා කරුණක් තමයි උඩු අති සවිමත්භාවය හොඳින් පවත්වා ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. මොකද බුදුටුවා තෙමිදි දික්වැල් වැනි ක්‍රීඩකයන් ඩ්‍රයිව් පහරවල් එල්ල කිරීමේදී ඔහුගේ තිබූ සවිමත්භාවය. එවර වැඩි කල් කඳුල්ලේ ක්‍රියාත්මක වන්නට ඔසුරට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පිටේ ඇතුළත ධාරයේ වදින පන්දුව කෙලින්ම සොයා ගියේ කඳුළු. විශේෂයෙන් පුල් කිරීමක් හා සමාන පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන තරමක් ඉපිලි එන පන්දුවක් එතරම් විශාල ඉපිලීමක් නොතිබුණා. නිසි කල් මැනීම නොතිබීම පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා යනුව තවත් කඩුල්ලක අහිමිවීම මතනු අනවශ්‍ය කලබලයක් ලක් වුණා දෝකයා සිතන මොකද පෙර පන්දුවාරයේ පන්දුරා 4 පහරක් එල්ල කර තිබූ අවස්ථාවක මෙන්න එහි පුනරූපණය අප දකින්නේ පිටේ යාන්ත ඇතුළත ධාරයේ වැදී පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා යනුව අරුල් සමත් වෙනවා සාර්ථක පල්ලෙලා ගන්නට. ඔසුර මහදිවුල් වැව ලකුණු 13යි 4 පාර දෙකක් ඔහුගේ ඉනිබර අන්තර්ගතයි පන්දු 10ක් තුල 24යි කඩළු 3යි සිවුර පන්දු වාරය අප රැඳෙන්නේ. මේ තරගයෙන් අනතුරුව මේ තරග මාලාවේ දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයටත් Bloomfield ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ සියලු කටයුතු සූදානම් වෙමින් තිබෙන බවත් අපි සිහිපත් කළ යුතුයි. රෂ් ආරාධිත පන්දුවාර 2020 ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේ අනතුරුව දෙවන අවසන් පූර්ව තරගයේ ලැබෙන සතියන්තේ තරග මාලාවේ අවසන් මහා තරගයේ පැවැත්වෙනටත් සියල්ල සූදානම්. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ තනතිරුවක් තුළදී වේග පන්දයවන්නාගේ භාවිතය පිටිකරුවන්ට ලබා ගන්නට ඔහුගේ වේගය තාමත් හොඳින් සහායකයක් වන්නට පුළුවන් කල්යල් මැනීම තුලින්. මොකද අපි දකිනවා අරුන් ප්‍රකාශ හොඳ වේගයක් සහිත පන්දයම් සිදු කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. රයිඩා මෝදු විකට් ආකාරයෙන් පන්දයම් සිදු කරන නාවිදු නාවීන්ට පසු පාදයේ ආරක්ෂාකාරී දුර්වල පන්දු රැකීමක් අතර වාරයේදී ලකුණක් නොතිබුණු අවස්ථාවක් එසේ නමුත් දුර්වල පන්දු රැකීම හමුවේ තවත් ලකුණක්
බවට ලකුණු සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ යනවා. අලුත් ප්‍රකාශ මේ පන්දුවාරය තුලදී තවා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා ඔසුරගේ හඬුල්ල මේ අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පුනරූපණයේ තරමක ඖත්සික පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙන්නේ ශරීරය හරහා එල්ල කරන ලද පහරක් ලෙස ඔහු ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහයක් දැරුවේ. කෙසේ වෙතත් අවසාන මොහොත වනතෙක් පන්දුවේ පැමිණෙන ගමන් මඟ පිළිබඳ ඔහුගේ ශරීරයේ අවබෝධයකින් යුතුව නෙමෙයි තිබුණේ. නිසා වෙන්නේ හි වාසිය අරුල් සිපරිදි ලබාගත් ආකාරයක් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. නෝබෝල් පන්දුවක් නිපන්දුවක් වශයෙන් විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා. තරමක් වේගය අඩාලම යොමු කරන්න වෙන උත්සාහයක් දැරුවේ. අඩු දුර්වල පන්දුව දුටු සැනින් ක්‍රියාත්මක වන පිටිකරුවා යනුව ලකුණුයි අවශ්‍ය වන්නේ යනුව අවශ්‍ය ලකුණු අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී වුන් ලබා ගන්න බෙනේ අතර වාරයේ නිදහස් පහරකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ටොස් පන්දුවක් හා සමානව නොපතිත පන්දුවක් මැනවින් විස්තරගත කරන දුර්වල පන්දුව ඕෆ්කට පන්දුවකට උත්සාහයක් දැරුවේ. එනිසි පතිතයක් ලබා ගන්නට උට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් වේග පන්දු යන්නක වශයෙන් ඔහු හොඳ පන්දු සංකලනයකට හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙනවා. වේගයත් සමගින් ඔහු ක්‍රියාත්මක වන්න. නිදහස් පහරෙන් අවශ්‍ය ඵල ප්‍රයෝජන ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් ලකුණු 30යි කඩලු 3යි සිවුර පන්දු වාර තුල 6.8ක දල වේගයක් රඳවා ගනිමින් ඕන පන්දුවට පහර දෙන්නේ. කෙලින්ම කඩළු එවර සොයා යන්නේ මේ අරුල් ප්‍රකාශ්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම නම් පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයට එතරම් සුබ ලකුණක් නොවන හැඩක් අපිට පේන්න තිබෙන්නේ. ඔහුට සිතා ගන්නටත් බෑ. පන්දුවේ දෝලනයකුත් එවර තිබුණේ නැහැ. කෙලින්ම මිඩල් ස්ටම්ප් එක ඉලක්ක කර ගනිමින් පැමිණි පන්දුවක් ලෙස අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් සාර්ථක පන්දු යැවීමක් මේ පන්දුවර තුල ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. දැක බලා ගන්න පුළුවන් පුනරූපණය. අනිවාර්ය. වේගයක් තරමක් අඩාලයි. කෙසේ නමුත් නිසි එල්ලේටම මැද ඉන්න කෙලින්ම වූ පන්දුව පතිත කරනවා. පිටිකරුවා හිදී පරාජයටපත් වුණා. වේගය අඩාල බිමවත මේ ප්‍රතිඵලය සිව් තවත් කඩුල්ලක අහිමි වීම යනුව ගීත් සංකල්පකේදීම ලකුණු 12යි පන්දු 9කින් 4 පහර දෙකක් සහිතව යනුව අරුල් සමත් වෙනවා. සාර්ථක ඵල නෙලා ගනිමින් මේ තරගමාලාවේ තුල අවසන් බහා තරගයක බලාපොරොත්තුව තමගේ කණ්ඩායම තුළට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ළඟා කර ගන්නට. ලකුණු සංඛ්‍යාව පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජය ලකුණු 30යි කඩලු 4කට දැන් දැඩි පීඩනයකට හසුව සිටින්නේ. මොවුන් ලකුණු 141ක ඉලක්කයක් හඹා යා යුතුයි පන්දුවාර 20 අවසන් වීමට ප්‍රථම. රුමේෂ් මදුශංක වයස අවුරුදු 34ක ක්‍රීඩකයෙක්. බලමු මේ පීඩනය මේ පිතිකරුවන් යුගලයේ කෙසේ හසුරවා ගන්න යුතුද කියලා. මොකද දැන් පිතිකරුවන් යුගලයේම තනතිරුවට අලුත් පිටිනේ දෙපිටින් පැමිණි පන්දුරට එක්කත් පහර. මේ නෙමෙයි මම දකින්න විශේෂත්වය තමයි ඉසුරු මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ පැත්තෙන් බැලුවම දඟපන්දයන්වන් තමයි වැඩි වශයෙන් කඳුළු දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන. මොකද විනුච කඳුළු 4ක් දවා ගත්තා. දැන් මේ ඉනිමේදී මේ මොහොත වන විට වේග පන්දයන්වන් හොඳින් තනතිරුවේ භාවිතයක් ලබා ගන්න ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිවම ශ්‍රී ලංකාව තුල අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ මේ වෙළෙඳ සේවා තරඟ දිහා බලද්දී වේග පන්දයන්වන් බොහෝ අවස්ථාවට වඩා මොකද මේ තනතිරු සකස් වන්නේ දඟ පන්දයන්වන්ට උචිත ආකාරයට වේග පන්දයන්වන්ට වඩා දඟ පන්දයන්වන් ඵල නෙලා ගන්න අවස්ථා වැඩි. ඒ නිසා වේග පන්දයන්වන්ගේ ක්‍රියාත්මකම ඉතාමත්ම සුවිශේෂී සහ ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද වේග පන්දයන්වන් නිර්මාණය කරගන්නට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල ඉදිරියට මේ තනතිරු සකස් වීම අන්තර් සමාජ තරගවල ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් වැඩි වේලාවක් ක්‍රීඩා කරන්න උන අවස්ථාව ලැබීම මේ ආදී කාරණාවත් ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි දකින අර සිව් දින තරගවලදී
වගේ වැති සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දියව නම් පන්දුවාර කිහිපයක් උත්සාහ කලින් අනතුරුව දිගින් දිගටම දඟ පන්දියව නම් තමයි සාමාන්‍යයෙන් යොදාගන්නේ. මේ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟවලදී මේ මිදිනවල පැවැත්වෙන සිව්දින තරඟාවලියුත් අපි දකින්නේ නිසා මේ වේග පන්දියවන්නන්ට ක්‍රියාත්මක වන්නට අවස්ථාව ඉදීම ඉතාමත්ම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කිරීමක් කරොත් යවුන් ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳ මේ දිනවල එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා සභාපති පිරට එරෙහිව පැවති ප්‍රථම සිව්දින තරගයේදී අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙන කඩලු 6ක ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට දැන් ආයෝජන තිබෙනවා. ඒ ආයෝජන නිසි පරිදි හසුරුවා ගනිමින් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පැහැදිලි අනාගතයක් පෙනෙන මානයක තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මෙවැනි තරඟාවලි සංවිධානය කිරීමේ අභිප්‍රායත් එයයි. සිංහ සමාජය සංවිධානය කරන මේ තරඟාවලි තුල උන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ සහ මේ තෙවන පෙළ සිටින ක්‍රීඩකයෝ ජාතික තරගයට හඳුන්වා දීමත් මෙවැනි තරඟාවලි තුලින් අපේක්ෂිත කරුණක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. යන පන්දුවාරයේ අවසානය 32යි කඩලු 4යි. Well, 5 overs done. Panagoda Cricket Club 32 for the loss of 4 wickets. Still in power play 1. They have started a little bit carelessly. They have lost 4 wickets. Not ideal. They know they are chasing a target of 141. So they should build really good partnership to stay in contention. Mode, on the other hand, been really proficient with their bowling. Really good hit, well timed, but no placement. Straight to the field at long off region, just a single. Just short of that field inside the 30-yard circle. We're still in the power play, 4 wickets down for 32 runs. Obviously the pressure is on the Panagoda CC at the moment. 4 wickets down for in the power play. Navid Naveen. Skipper Arul Pragashan bowled really well, maintained good lines. Picked up 2 wickets. That one played straight to the point field for no runs. Panagoda Cricket Club did a fantastic job of restricting strong mode outfit for just 140 runs. But I think they have started off their innings in the wrong foot. Nice in Sunga, tucked away for a single. Navidu Naveen, who's on 2. Ramesh Madhushankar, who's on 2. So these two, they got a task on their hand. Yeah, what they need right now is a one good partnership, and just like what Mode Sports Club had. Because they don't have much runs to chase down. 141 seems like a modest target at this stage of the game, but yeah, what they need right now is a good partnership. Just a 60-70 run partnership will give them a good platform for the rest of the batters to come in. They don't have much in terms of batters. Obviously 4 down for 34 runs, that's a wide. And the required run rate is also at a controllable level. 7.38 is very gettable under this condition. This is still, I think, this is a good toss to win for the Panagoda CC. They bowled well up until that 20th over, restricting Mode Sports Club for just
140 runs. Now it's all up to these batters, these middle order batters to step in. This is a must-win game. It's a semi-final. It's a big game. Not too much of a run rate pressure still. It's just that they've lost far too many wickets. They're still inside the first power play. As a result of losing too many wickets, they couldn't capitalize on the opportunity of going over the top and get up to a good start. That's a good shot. Well connected and just what the doctor orders as far as Panagoda Cricket Club is concerned. 36 for 4 now. That's a nice shot. Yeah, it was right in that slot for Navidu Naveen to go for that shot. And still in the power play, so only 2 fielders outside the 30-yard circle, and he gets a good connection. This is what they need. Panagoda CC. They need to get some quick runs. They got to counter-attack. They got to reverse that pressure back onto the fielding side. And Navidu Naveen looks perfectly capable of doing that. Last ball of this over. Because when you have 2 good batters in the middle who are capable of getting a boundary whenever required, there's no need of hurrying things up. That's another nice shot. Will get him a single only. With that, the first power play comes to an end. 6 overs done. Panagoda Cricket Club 40 for 4. If you are mentioning about how this tournament began 7th Jan with the participation of 12 teams divided into 4 groups of 3 teams each. 4 teams completed their first round at the top of the table, reaching the semi-finals, and today they are battling it out against each other to reach the finals. 100 runs exactly required, 84 deliveries, not in too much of trouble yet, but only problem they have right now is they got 6 wickets in hand. Right, so a bit of spin. Jason Shah's left arm leg spin, 22 years young. The record run at 7.14. Navidu Naveen and Rumesh Madhushankar, fairly new batters out in the middle. But now the field is spread, so they got to be careful here because they cannot afford to lose another wicket. The Batsman.com bringing you these live pictures, and also you can log into our website and get all the scores, all the updates on the school cricket matches, and in fact every match, almost every match that is going on in the country at the moment. Well, also the left arm spinners did the trick for Panagoda Cricket Club, and mode 2 expecting the leg spinner to come up with a similar performance. Leg spinners do tend to trouble right handers often. Rumesh Madhushankar, who's on 2, Navidu Naveen, who's on 8. They seems to be in no hurry at the moment, which is smart because they need 99 runs. They got 83 balls to do so. So still not under real threat, not under real pressure. Jason Charles starting off well. A run rate 6.81, almost 7. So if they can keep that run rate until they reach the 15th over, they should be in good state to chase this target down. In comparison to Panagoda Cricket Club, mode fielding in particular.
Oh, Big that's a good hit. shot. That's a brilliant shot from Rumesh Madhushanka, and it goes all the way for a 6. It was struck powerfully down the ground, touch to full from Jason Charles, and Rumesh Madhushanka was quickly onto it and played it down the ground quite handsomely for a 6. So that gives an indication both these batters are really capable of clearing the boundary. So it's just a matter of sticking there till the end. Not a demanding target, but a sort of a target that gets you in trouble if you not keeping enough wickets in hand. Excellent piece of fielding. We were talking about fieldings from these two sides. In comparison to Panagoda Cricket Club, Mode Engineering looks like a much more polished fielding outfit. Plenty of good efforts we have seen so far inside 7 overs. Prepare to dive down the ground and taken some good catches. 92 runs, 79 balls remaining. Panagoda Cricket Club won't mind receiving sundries like that. 50 runs up. Way down the leg side. As a leg spinner, you cannot afford to do that. Flighted delivery going towards the cow corner for a single. With that, 7 overs done. 50 for 4. As we mentioned throughout our commentary, this tournament is organized to raise funds for a worthy cause, noble cause of raising funds to build a cancer prevention and wellness center in Sri Lanka with the help of Velan Specialty Hospital, India. This will surely raise awareness That's the intention of Lions Club Colombo Business Circle. In addition to that, they are also intending to provide funds to aid needy children who are struggling with malnutrition in remote areas of Sri Lanka. 8 over in progress, 51 for 4. Okay, now with Raveen and Rumesh Madhushanka out in the middle. This time worked away towards the onside, but couldn't get it away from the fielder. There's 90 odd runs required now for 77 deliveries. Mithun Javikram, who's bowling his second over, has given away 11 runs. He's bowling it a touch fast compared with the other spinners. A quick run. That's good cricket all round. Whenever they decided to toss it up, batters get underneath and taken them for big shots. That's the reason most of the spinners going flatter and quicker, and this man, no difference. "89 runs, 75 balls. Slowly but steadily, Panagoda Cricket Club moving towards the target.
Again, another dot delivery here from Rumesh Madhushankar. He's bowling according to the field, Mithun Jayavikrama. He's pitching it outside the off stump. Bowling it quick as well. Across the batter. They've been cheered, getting plenty of instructions from the team management and the teammates. Panagoda Cricket Club, especially due to the fact having lost 4 wickets, they need to resurrect their innings. These two at the moment doing a decent job. They're ready to spank on any loose balls. But Jayavikrama been steady so far. He's just about to complete his second over, given away just 12 runs. Yeah, that marks the end of the over. 8 overs done. It's 53 for the loss of 4 wickets. Well, you get all the information on ongoing schools cricket tournament with Batsman schools cricket app. .53 for 4. Panagoda Cricket Club keeping their hopes alive of reaching the finals, and Mode Sports Club trying their best. Yeah, the Batsman.com crew at the moment here at Bloomfield grounds giving you these live pictures. Batsman.com always provides in-depth analysis, detailed match reports. That's one push towards long on region for a single. Rumesh Madhushankar, who's on 10. He looks steady. He can definitely clear the boundary. Yeah, in fact, both the batters looked steady out in the middle so far. 15 and 10 deliveries respectively for the two batters, and they've looked solid out in the middle. But they just need to make sure that they're rotating the strike and getting the scoreboard moving here. I think also the left-right combination helping them, not giving that opportunity for more bowlers to settle down to a steady line and length, which also helping them eventually. 55 for 4. Yeah, and I like how these two batters are approaching this game right now. They're not taking any risks. We saw a couple of big shots, but all of them were out of the park. Safe options. Punched on the ground this time. Still, there's protection in the team. And they're playing risk-free cricket. I feel like they're playing risk-free cricket. They've understood the situation really well. And they're playing according to the conditions here at Bloomfield grounds. They're not trying to get down the track when it comes to the spinners, because they know these spinners, they bowl a bit fast compared with the rest of the bowlers. This time down the ground and through the gap. And just like that. This is excellent. Yes, picks up another boundary. Namidu Navi, strong player towards the cow corner. Earlier on we saw him picking up a boundary of a spinner. This time nicely got and then again very safe, isn't it? Saw the gap towards that cow corner region and played it really well, bisecting the two fielders. This is good cricket. Single after a boundary, always good. Smart batting. You know, there's a saying, singles are way better than dot balls. If they can understand the effect, understand the meaning of that statement, I think Panagoda Cricket Club is in for a good one. A single to end the over. 9 overs done, 61 for 4.
There's the two worms. Panagoda Cricket Club in blue, trying to catching up. What they cannot afford is losing more wickets. 27 runs plus partnership. They need to keep that one going. As you can see, the progress of Mod Sports Club batting hampered by the fall of continuous wickets, especially towards the end. Bloomfield grounds, Colombo 7. Such a nice place, surrounded by top-class sporting facilities. Royal Rugby Ground right in front of us. Race course to the left. Colombo Campus Grounds to our right. And Royal College Cricket Grounds behind us. I don't think you will find a similar place anywhere in Sri Lanka. Looks like we got a change in bowling. I beg your pardon, the same bowler who operated from the race course end, starting off another over. They're needing 80 runs of 66 balls. 8 runs from 66. These two batters now slowly but steadily building these innings together. That was hampered at the start, losing 4 wickets in the power play. Just as I mentioned in the beginning, they started off the innings just like they were chasing a target around 180. Had they understood the fact they are chasing a target of 140, they should have played a little more cautiously. Another single, a good one. Rumesh Madhusankar moves to 13 runs. 2 consecutive slow deliveries from Nimna the Super Singers, trying to mix it up because obviously they're desperate for a wicket right now. A wicket or 2 right here will change the whole complexion of the game. They just need just one opening here, mode. So they're trying out their best combinations, trying to get another wicket here. Without a doubt, that was the case when Mode was batting. After that adventurous partnership of 84 runs, the moment Panagoda started picking up wickets, their innings, their strike rate, everything come down and allowed the access to Panagoda Cricket Club to get into the game. And Mod Sports Club, they are hoping for something similar. They are looking to break this partnership. 34 runs at the moment. .33 is the run rate target. 141 runs, 76 runs needed of 63 balls. Rumesh Madhushankar, who's on 13, and Navanidu Fernando, who's on 19. This game is nicely poised. Good work by the wicketkeeper. Looks like that one came off the pad, otherwise would have certainly be a wide. Subha Singh, he prepares to bowl plenty of slower deliveries, cutters. T20 format. If you are ready to execute your slower deliveries well. That was once again struck up in the air, but safe. Long on field in position. Nimna the Super Singh is mixing it up. We've seen some cutters, some slow deliveries right from the start of this over. And so far successful in terms of restricting the run flow, except for that wide. The required run rate once again above 7 runs per over. Last ball of this over. Another slow delivery from Nimna the Super Singer. Well,
controlled by Ramesh Madhushank, and 10 overs done, halfway done, and it's 67 for the loss of 4 wickets. යලිත් සජීව විකාශය බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට රෂ් ආරාධිත පන්දුවාර 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ පළමු අවසන් පූර්ව වටේ තරගයේ දෙවන භාගයේ අපි රැඳී සිටින්නේ පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයේ ලකුණු 67යි කඩලු 4යි ලකුණු 141ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ පන්දුවාර 10ක් අවසානයේ 67යි කඩලු 4යි යනුව ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය කරා යාම අභියෝගාත්මකයි සහ දිගු ඉනීම් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි කඩලු අතැතිව දිගු ගමනක් නියැලෙන ඉනිමක් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා යන්නට නම් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දෙස බලද්දී පෙනෙන ප්‍රධානතම කාරණාව. විශේෂයෙන්ම පන්දු යැවීම අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ අරුල් ප්‍රකාශ් තමයි හොඳ පන්දුවෙම දියත් කොට තිබෙන්නේ. ලකුණු 16කට කඩලු 3ක්. මේක පන්දයන්නක වශයෙන් ඔහුගේ නියමිත පවත්වා ගැනීම මේ ඉනිම තුලදී පවත්වාගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කණ්ඩු බිඳ වැටෙන ආකාරය. ළඟ ආසන්නයේ කණ්ඩු බිඳ වැටීම් කිහිපයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් දත්ත වාර්තා අනුව. පන්දු 60කින් ලකුණු 74 ඉලක්කයක්. අඩුව 67යි කඩලු 4යි. නාවිදු ලකුණු 20යි. රොමේෂ් ලකුණු 14යි පන්දු 15කින්. ශිෂ්‍යම කොළඹ ව්‍යාපාරී කවි සිංහ සමාජය සංවිධානය කරන මේ රෂ් ආරාධිත පන්දුවාර 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ මේ තරගයේ අනතුරුව දෙවන අවසන් පූර්ව වටේ තරගය පවත්වන්නටත් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සියලු කටයුතු සූදානම් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ දියවැඩියා රෝගය මර්ධනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීමේ අරමුණින් තමයි මේ තරගාවලිය සංවිධානය වන්නේ. ඒ අරමුදල මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීමේ අරමුදල ශක්තිමත් කරගන්නට එන මුදල් රැස් කර ගැනීම අරමුණින් මෙය සංවිධානය කිරීමේ ප්‍රධානතම කාර්යයට අමතරව මේ තෙවන පෙළ සිටින දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් ඉදිරි පෙළට හඳුන්වා දීමේ ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයන්ට මාර්ගය විවර කිරීමක් මේ තරගාවලියේ ප්‍රධාන අරමුණක්. ඒ වගේම batsman.com මේ තරගමාලාව සජීවීකරණය කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සජීවී ක්‍රිකට් තරග විකාශයේ ප්‍රමුඛයා හිස නවවන ලකුණු ලැබෙන්නේ අතර වාරයේදී 11 වන පන්දු වාරයේදී. විශේෂයෙන් මෙසුරු අපි පන්දු යැවීම පිළිබඳ කතා බහ කිරීමක් කරහොත් පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයේ ඉනිම පුරාවටම ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම සඳහා පන්දු යනන් 7 දෙනෙකු යොදවාගෙන තිබෙනවා. දැන් මේ දක්වා මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ පන්දු යනන් 6 දෙනෙකු යොදවාගෙන තිබෙනවා. දැන් මේ පන්දු යනන් 6 දෙනා නිසි පරිදි භාවිතා කිරීම සිදු කරති. අපි සඳහන් කරහොත් තීෂන් පන්දුවාර 2ක්, ඒ වගේම නායකයා තවමත් පන්දුවාර 2යි, මිතුන් ජයවික්‍රම පන්දුවාර 2යි. ඉතින් ඒ වගේ
අවස්ථා තිබෙනවා. මොවුන් හරි අවස්ථාවේදී මේ පන්දු යවන්නන් තෝරා ගැනීම සිදු කළ යුත්තේ. සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රමිකව නිර්මාණය වෙන පැවැත්වෙන මේ මොහොතේදී ඔවුන් අපේක්ෂා නොකරන ආකාරය පන්දු යවන්නක කියන්නේ අපි සඳහන් කරොත් part time පන්දු යවන්නේ. මේ ආගමනයක් සිදු කරහොත් මේ සම්බන්ධතාවයට තබන්නට මදකින ආකාරයට වැඩි වෙලාවක් නොයන්නටත් පුළුවන්. 7.75ක දල වේගයක් ඕන් පවත්වාගෙන යනවා. අවශ්‍ය දල වේගය 7.75යි කෙසේ නමුත් මේ කඩුළු බිඳවැටීමත් එක්ක උන්ට අවශ්‍ය දල වේගය තුල රැඳෙන්න හැකියාවක් තාමත් ලැබී නැහැ. 70යි කඩලු 4යි 11 වන පන්දු වාරය අවසන් වන්නට තවත් එක පන්දුවක් ඉතුරු තිබීදී පන්දු වාරය 11 අවසන්යි යනුව 71යි කඩලු 4යි. පන්දුවාර 11ක් අවසන් ලකුණු 71යි කඩුළු 4යි. මොවුන්ගේ 4 වෙනි කඩුල්ල මිදවැටෙන ඉසුර ලකුණු 6දී 6ක් වැනි ඉතාමත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකදී සිතත් දැන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මොවුන් නිර්මාණය කරගන්න ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පන්දු රකින්නත් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය. දකුණත් පිටිකරුවාට එරෙහිව සමබර ක්‍රීඩා පිටියක් සකස් කොට තිබෙන්නේ ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් සහ ඔන්සයිඩ් එක දෙසින්. විශේෂම ශ්‍රී ලංකාව තුළ විවිධ සත්කාර අවශ්‍ය කාල වකවානුවක අප මේ ගත කරන්නේ. ඉතින් එවැනි කාල සමයක සිංහ සමාජයේ කොළඹ ව්‍යාපාරිකවය 306 ඕන් ඉතාමත්ම සුවිශේෂී සත්කාරයක් හැටියට තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ දියවැඩියාව මර්ධනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කරන්න අවශ්‍ය අරමුදල් රැස් කර ගැනීමේ ප්‍රධාන අරමුණෙන් මේ තරගමාලාව සංවිධානය කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සිදු කරන සේවාවක් පවත්වාගෙන යාම තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අභිප්‍රාය වන්නේ මේ මධ්‍යස්ථානය හරහා. ඉතින් එවැනි සත්කාර දියත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පවතින වකවානුවක ඒ අර කාලයට සහ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන සත්කාරයන් සිදු කිරීමේ කටයුත්තක් තමයි සිංහ සමාජය ලියලී සිටින මේ තරගාවලිය තුලදී. තරගාවලිය අපේක්ෂා අතර ප්‍රධාන අපේක්ෂාව බවට පත්වන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉසුරු දැන් අපි සඳහන් කරොත් මේ වන විට රටේ තිබෙන මූල්‍ය තත්ත්වයේ ගැටලු නිසාවෙන් සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ යම් කිසි ආකාරයේ අඩාල තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබෙන මේ වකවානුවක සිංහ සමාජයේ මේ ලබා දෙන දායකත්වය පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ප්‍රශංසනාත්මක වදනින් කතා කරන්න ඕන. හැකි සෑම මොහොතකදීම ඔවුන්ගේ ලබා දෙන වෙනවසුරු දායකත්වය පිළිබඳ සමාජයක් ලෙස අපි ඔවුන්ට ස්තුතිය පුද කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඖෂධ පවා සපයා ගැනීමේ අසීරු කාල වකවානුවක ශ්‍රී ලංකාව ගත කරන නිසා සිංහ සමාජය මේ දියවැඩියා රෝගීන් වෙනුවෙන් දියවැඩියාව තුරන් කරන්න මේ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කළ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සිදු කරන සේවාවන් ඉතාමත්ම අගය කළ සහ අගය කළ යුතු කාරණාවක්. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මේ තරගාවලිය තුළ සුවිශේෂී අරමුණක් මුදුන් පමුණවා ගන්නට ඔවුන්ට ශක්තිය ලැබෙනවා. නිසක වශයෙන් මේ සාර්ථක අවසානයක් කරා ගමන් කරමින් සිටින ආකාරයක දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අනික් අතින් ක්‍රිකට් මෙවැනි තෙවන පෙළ ක්‍රීඩකයෝ ඉදිරියට හඳුන්වා දීමත් මේ කටයුත්තේම තවත් අරමුණක් හැටියටයි ඔවුන් තබාගෙන සිටින්නේ. මේ සුළු නිවැරදි කිරීමක් සිදු කර දීම එක් අවස්ථාවක සඳහන් කරා. පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයේ 4 වෙනි කණ්ඩ මිදෙන ලකුණු 6 දී කැහි නිවැරදි කිරීමක් සිදු කර දී ලකුණු 30 දී තමයි ඔවුන්ගේ 4 වෙනි කණ්ඩ මිද වැටුනේ. දැන් සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 43ක් ලෙසයි ඔවුන් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන්නේ. පන්දු 50කින් ලකුණු 68ක ඉලක්කයක් සපුරා ගත යුතු 8.16ක දල වේගයක් පවත්වා ගැනීම වැදගත්. පියවර කිහිපයක් පැමිණෙන්නේ ක්‍රීඩා කිරීම ලොෆ්ට් ඩවුන් රයිට් පාර ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයන් නරඹන්නක බවට පරිවර්තනය කරමින් දැවැන්ත ලකුණු 6ක් ක්‍රීඩා කිරීම සාර්ථකයි. රුමේෂ් මදුශංකගේ පිටෙන් ඒ ලකුණු 6 එකතු වන්නේ පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජයේ මුළු ලකුණු පුවරුවට. පියවර දෙයක් විතර ඉදිරියට පැමිණලා ඔසවා එල්ලගෙන පහර ඉතාමත්ම මැනවින් ස්ථානගත කරනවා. ඉතාමත්ම ලකුණු අවශ්‍ය මොහොතක අවශ්‍ය ක්‍රියාත්මක වීම රොමේෂ් මදුශංකගෙන් පන්දු 22කින් ලකුණු 22ක්. තව පන්දු 49කින් 62ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. දෙවර හොඳ පන්දුවක් යලි පැමිණීම පන්දු යවන්නාගේ ඉතාමත් සුවිශේෂී. අය පහරකින් පනතුරුව යලි පැමිණීම සුවිශේෂී 79යි කඩලු 4යි පන්දු වාර 12ක අවසානය.
13 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන සුවදානම් මේ වනට පවත්නා සබන්තාවේ ලකුණු 49ක් නවිදු සමගින් රොමේෂ් අතර නවිදු පන්දු 25කින් 22යි රොමේෂ් මදුශංක පන්දු 23කින් 22ක් හැටියට තමයි මේ සබන්තාවය ශක්තිමත් කරගෙන තිබෙන්නේ 79යි කඩලු 4යි තව පන්දු 48කින් ලකුණු 62ක අභියෝගයක් තිබෙනවා පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට නම් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට පස්වන කඩුල සඳහා තාමත් සුවිශේෂී සබන්තාවයක් ගොඩනගීමේ තාමත්ම වැදගත් වෙනවා ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවය දැන් සම්පූර්ණ වුණා ඒක ලකුණත් සමගින් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඔවුන් නිර්මාණය කරේ හඬු 4ක්ව දැවි සිටියා ලකුණු 30ක් වන මොහොතක ඉන් අනතුරුව මේ නවිදු සමගින් රුමේෂ් හොඳින් ඉනිම හසුරුවා ගත්තා මේ දක්වා පැමිණි ගමන් මඟ තුලදී පැහැදිලිවම ජයග්‍රහණය කරා මොවුන් දෙන්නට මෙහෙවන්නට තවත් හොඳ අඩිතාලමක් දැමිය හැකියි අවශ්‍ය වන අඩිතාලම පැමිණ තිබෙන්නේ නමුත් ඒ තවත් පවත්වා ගත යුතුයි සෑහීමකට පත්වන්නට මොවුන් දෙදෙනාගෙන් තවත් දායකත්වයක් බලාපොරොත්තු වන්න සිදු වෙනවා පන්දු ස්ථානගත කිරීම වල සාර්ථකයි ලකුණු 4ක් යාළුව සුවිශේෂී පහරක් සුපිරි ස්ථානගත කිරීමක් රොමේෂ් මදුශංකගෙන් යාළුව තවත් ලකුණු 4කින් ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙහෙලද්දී ලකුණු 84යි කඩලු 4යි වෙන්න අපි දකින්නේ පහරේ පුනරූපණය මැරවින් පන්දු ස්ථානගත කරන ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රබල උත්සාහයක් ගන්නව රැක ගන්න කෙසේ නමුත් එය පරාජය කරමින් පන්දු 4 සීමාව ඉක්මවා යනවා ලකුණු 84යි කඩලු 4යි යාළුව පන්දු 46කින් තව ලකුණු 57ක් අවශ්‍යයි අමිතුන් ජයවික්‍රම මේ දක්වා තුන්වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 18යි කඩලු ලබාගෙන නැහැ තවත් ඩ්‍රයිව් පාරක් කෙලකන ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර එවර ලකුණු 4යි එවර තවත් ලකුණු 4ක ලකුණු ලබා ගැනීම රොමේෂ් මදුශංකගේ පිටෙන් යනුව ලකුණු 88යි කඩලු 4යි රොමේෂ් මදුශංක පන්දු 25කින් ලකුණු 30යි මේ තමයි මා සඳහන් කරේ ඉසුරු මෙවැනි ආකාරයේ තන තීරුවක දඟ පන්දයන්නක වේගයෙන් පන්දු යෑම සිදු කරනවා කියන්නේ පිතිකරුවාට යම්කිසි ආකාරයේ ස්පාසුවක් ඇතුව ක්‍රීඩා කිරීමට මඟ පාදන ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනෙන්නේ දුර්වල පන්දුවක් මානසික සම්බරතාවයේ පිටපන්දි ගැටලුවකින් තමයි මිතුන් ජයවික්‍රම පන්දු යෑම සිදු කරන ආකාරයක් අපිට පෙනෙන්නේ පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුට සාර්ථක වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ අද දිනේදී. ලකුණු 60ක නොබිදුණු සබන්තාවයක් දැන් පස්වන කඩුව සඳහා ගොඩනගී තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ රොමේෂ් මදුශංකට ගෙන් ලකුණු 30ක් නවීන් ලකුණු 24ක් ලබාගෙන සාමාන්‍ය ලකුණු 6.87 අතර රික්වයිර්ඩ් රන් රේට් එකක් වුණ අවශ්‍යයි සෑමටම ලකුණු ලබා ගන්න කියන සාමාන්‍ය පන්දුවාරයකට 4 පහරක් 6 පහරක් එල්ල කිරීම කල යුතුම වගේ තත්වයක් තිබෙන්නේ මොකද මේ අවශ්‍ය දල වේගය රඳවා ගැනීම සඳහා අර 13 වන පන්දුවාරයේ අප රැඳී සිටින අවසාන පන්දුවේ තව පන්දු 43කින් ලකුණු 50ක් අවශ්‍යයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරලා අවසන් මහා තරගය ගැන බලාපොරොත්තු රඳව ගන්න නම් පානදුර ක්‍රිකට් සමාජයට අර විටක අපි හිතුවම 141 පහසු ඉලක්කයක් වුණත් අර කඩළු බිඳ වැටීමත් සමග තරමක විටක අසීරු ඉලක්කයක් බාටපත් වුණා පානදුර ක්‍රිකට් සමාජයට කෙසේ නමුත් මේ දැන් ලකුණු ලැබීමත් එක්ක තරමක් උන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමන්ගේ ඉලක්කයක් කරා යන ගමනක් නිර්මාණය කරනවා මෙන්න අතර වාරයේ වයිට් පන්දුවකින් තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා අනු දෙවන ලකුණ පන්දු 43යි ලකුණු 49යි ඉලක්කය මිතුන් ජයවික්‍රම සෑහෙන ප්‍රහාරයක ලකුණු තිබුණ ආකාරයක් දක්වන ලැබෙන තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන ලකුණු 26ක් ඔහු ලබා දී තිබෙනවා කිසිදු කඩුල්ලක් ලබාගෙන නැහැ මේ දක්වා 13 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 93යි කඩලු 4යි පනාගොඩ ක්‍රීඩා සමාජය සජීවී විස්තර විචාරය සිදුකුණ අතරවාරයේ මේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේ රෂ් ආරාධිත පන්දුවාර 20 ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ මොට් ක්‍රිකට් සමාජය සහ පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජය අතර මේ ක්‍රියාත්මක වීමේදී විටක කණ්ඩායම් දෙකම සම ආරම්භයක් ලබා ගත්තා
මේ වන විට දල ලකුණු වේගයේ මත පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජයේ පසුපසින් සිටින ආකාරයක් තමයි දක්න ලැබෙන විශේෂයෙන්ම උන්ට අර කඩුළු බිඳ වැටීමත් එක්ක උන්ට අවශ්‍ය වේගයේ පවත්වා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අතර වාරේ 14 වන පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නටත් සූදානමින් ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු 42යි 48ක් අවශ්‍ය ඉලක්කය තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලකුණු පැමිණ තිබෙන්නේ. දැන් මේ ලකුණු ටික පරිස්සම් කර ගන්නට නම් තිබෙන පන්දියවන්නන්ගේ අවස්ථා වැඩි කරගෙන පන්දියම් සිදු කළ යුතුයි. මා පෙරදීත් සඳහන් කරා මොවුන් අපේක්ෂා නොකරන අන්ද මේ පන්දියවන්නෙක් පාර්ට් ටයිම් පන්දියවන්නෙකුගේ පැමිණීම මේ අවස්ථාවේ සිදු විය යුතුයි මේ සම්බන්ධතාවය බෙදෙහෙලන්නට. මොකද අරුන් ප්‍රකාශයේ රෙහිවත් මේ පිටිකරුවන් යුගලය පෙරපාදී ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරා. කලබලයක් නැතුව ඔවුන්ගේ වෙලාව හොඳ හැටි ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරා. දුර්වල පන්දුවක්. මොහමඩ් ෂමාස් කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නට. දැන් මේ සබන්තාවේ බිඳහිලා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මොඩ් ක්‍රිකට් සමාජයට තිබෙනවා. මොකද ලකුණු 60 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා මේ සබන්තාවේ. ලකුණු 70කට ආසන්නයි වී ඇති. යනු මේ සබන්තාවේ සහිත වුන් ඉතුරු පන්දු 40ට මුහුණ දුන්නොත් උඩ ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳ වැඩි බලාපොරොත්තුවක් තබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා කඩළු බිඳ වැටීම උන් බලාපොරොත්තු වන නිසා වශයෙන් නිසා තමයි විවිධ පන්දු යවන්නන් අත්හදා බලමින් අවශ්‍ය ඉලක්කය සහ අවශ්‍ය අරමුණ ඉටු කර ගන්නට උත්සාහයක් ගන්නේ. තරම් පැහැදිලි ඉලක්කයක් නෑ මොහමඩ් ෂමාස්ගේ පන්දුවෑම තුළදී. අප දන්නා පරිදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී දඟ පන්දියවන්නන්ට සඳහන් කරන මූලිකම කාරණාව තමයි පිටිකරුවා සෑම මොහොතකදීම පෙරපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න කියන කාරණාව. පහරකට ඔහුව යොමු කරන්නට මාන බලනවා නම් දැවී යාමටත් හොඳම අවස්ථාව තිබෙන්නේ එතන ලෙසයි. සෑම මොහොතකදීම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මූලික කරුණු සඳහන් කරන්නේ. දුවති දවා ගැනීමකට ඉල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ නමුත් පිටිකරුවන් අවශ්‍ය ඉලක්කය සපුරාගෙන තිබෙන්නේ 65ක සබන්තාවයක්. උන් අතර ගොඩනගී තිබෙනවා 5 වන කඩුල්ල සඳහා. යනුව සාර්ථක සබන්තාවයක් බවට මේ පරිවර්තනය තිබෙනවා. 14 වන පන්දු වාරය තුල 96යි කඩලු 4යි. එක් අවස්ථාවක අපට දකින්නට ලැබුණා අනෙක් අන්තයේ සිට නවිදු පැමිණීමේදී යම්කිසි බාධාවක් සිදු වුණා. කෙසේ වෙතත් ෂමාස්ගෙන් ගැටලුවක් වුණ නැහැ. කසිය 41ක ඉලක්කයක් හඹාගෙන යා යුතුයි පන්දු 38කින් ලකුණු 45. යලිත් තරක් කෙටි පන්දුවක්. ඒතරම් සාර්ථක ඉලක්කයක් නෙවෙයි පවත්වා ගැනීම පන්දුවම සිදු කරන්නේ. පෙර පන්දු යවන්නන්ට සාපේක්ෂව සමාස් මේ දක්වා පන්දු යවීම සාර්ථකයි. උටේරිව 4 පහරක් හෝ 6 පහරක් ඉල්ල කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එයත් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද 7ක දල වේගයක් සෑම පන්දුවකටම පන්දු වාරයකටම ලබා ගත යුතුයි. මේ පන්දු 5 තුල ලකුණු 4ක් පමණයි හෝ ලබා දී තිබෙන්නේ. මේ 14 වන පන්දු වාරය අවසන් වන්නට තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරු තිබෙදී 97යි කඩලු 4යි. පන්දු 37කින් ලකුණු 44ක් ලබා ගත යුතුයි. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉවරයි. පන්දු වාරයේ අවසානයේ 97යි කඩලු 4යි. පන්දු වාර 14ක් අවසන්. පන්දුවාර 14ක් අවසානයි. ලකුණු 97යි කඩලු 4යි. පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජය රෂ් ආරාධිත පන්දුවාර 2020 ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගය තුළ අපරාදෙන්නේ මොඩ් ක්‍රිකට් සමාජය සහ පනාගොඩ ක්‍රිකට් සමාජය අතර සජීව විකාශය බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට
batsman.com සමගින් විශේෂයෙන්ම කොළඹ සිංහ සමාජය සහ ව්‍යාපාරික කවය 302 ශ්‍රී ලංකාවේ දියවැඩියා රෝගය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කර ගැනීමේ අරමුණෙන් සංවිධානය කරු මේ තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරයන් අවශ්‍ය කාල වකවානුවක අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන ලෙස සිංහ සමාජයේ සුවිශේෂී සත්කාරකත්වයක් හැටියට මේ සත්කාරය හැඳින්වීමේ හැකියාව තිබුණා. දියවැඩියා රෝගයේ ප්‍රවර්ධනයට නොමිලේ අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීමේ අරමුණ ඔවුන් මෙහිදී පෙරදැරිවයි මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මෙහිදී තවත් දායකත්වය ලබා දෙනවා. එකම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ තරගයේ නරඹන්නට කිසි ආකාරයක ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයකුත් තිබෙනවා. මොකද මේ අවසන් පූර්ව වටේ තරගයක් තවත් තරගයක් සවස් යෑමේදී පවත්වන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙන්නේ. වගේම අවසන් මහා තරගය ලැබෙන පෙබරවාරි මාස 5 වෙනිදා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ පවත්වන්නටයි සියලු කටයුතු සූදානම් කොට තිබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර සතියන්ත ඉරිදා දිනයක් මේ කොළඹ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ ආසන්න මේ ප්‍රදේශව සාමාන්‍ය වැඩි දෙනෙක් ගැවසෙන දිනයක්. විවේකීව ඉරිදා දිනේ නිදහසේ ගත කරන බොහෝ විරිසක් මෙයාවට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ එක් පසකින් තුරංග තරඟ පිටි තවත් පසකින් කෘතිම හොකී ක්‍රීඩාංගණය මේ සියල්ලන්ටම මායිමුණු ප්‍රදේශයක තරගයේ සජීවීකරණය කරන්නේ. ලකුණු 98යි කඩලු 4යි 15 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නිමේෂ් සුබසිංහ මේ දක්වා 3 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන ලකුණු 15ක් ඔහුට එරෙහිව ලබා ගන්න තිබෙනවා. නිබන්ද සුබසිංහ ගැන යමක් සඳහන් කරොත් නිබන්ද සුබසිංහ නිමේෂ් ඔහු කලක ශ්‍රී ලංකා යෝන් කණ්ඩායමේත් සංචිතයේ සිටිය දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් අපට නිබන්ද සුබසිංහ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. බැක්කට පන්දුවක් මේකේ අඩාල යොමු කරන්නේ ඉක්මන් ලකුණු දෙකක්. හොදින් කඳුළු අතර දිවෙන දැන් ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා. ඒ කඳුළු අතර දිව යාමත් සමගින් ලකුණු 70ක නොබෙදුණු සම්බන්ධතාවයක් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 100යි කඩලු 4යි තව පන්දු 34කින් ලකුණු 41ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. යනුව ක්‍රමයෙන් නොවුන් අවශ්‍ය ඉලක්කයකට ගමන් කරන ආකාරයක් දක්වන ලැබෙන්නේ මේ සබන්තාවේ තරවීම ලකුණු ලැබීම වේගවත් වී තිබෙනවා. 6.98ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. කෙටි පන්දුවට පන්දුව ස්ථානගත කරන්නට උත්සාහයක්. white long on the sin එක ලකුණයි. දැන් විශේෂයෙන් මිසුරුව මම දැනගන්න කැමති මේ තරගයේ යන ගමන් මගත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයකට මොවුන් දැන් පාර කපාගෙන තිබෙන. මොකද ලකුණු 71 නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයකම දකින ආකාරයට මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයට කොතනද වැරදුනේ? මොකද අවස්ථා නිර්මාණය වුණෙත් නැහැ. ආසන්න අවස්ථා අපි කීපයක් දුවද්දි දෙවියාමකට ඔන්න මෙන්න අවස්ථා කීපයක් දුටුවේ. ඔබ දැක ආකාරයට කොතනද මෝඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ වැරදුනේ? විශේෂයෙන්ම උන් අර මා විටක විශ්වාස කරනවා කඩලු 4ක් බිඳ වැටුණාට පස්සේ උන්ගේ ග්‍රහණය තරමක් මුදා හැරියාදෝ කියා. මොකද කඩලු 4ක් ඉත අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මුදා බිඳ වැටීමත් එක්ක ඒ ග්‍රහණය තරමක් මුදා හැරියා නම් මෙහි වාසිය පිතිකරුවන් ලබා ගත්තා. ඒ ප්‍රතිඵලයේ පිතිකරුවන් ක්‍රමක්‍රමෙන් විටක ලකුණු 1 2 එකතු කර ගනිමින් අපු ගමන දැන් ලකුණු 71 දක්වා දිගු සබන්තාවයක් මේ තරගයේ අභියෝගාත්මක සබන්තාවයක් බවට නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. නාවින්දු ලකුණු 28ක් පන්දු 32කින් රොමේෂ් පන්දු 32කින් ලකුණු 36 කරට කර ලකුණු ලබා ගනිමින් නාතර වාරයේ වයිට් පන්දුව දැන් අර පන්දු යවන්නන්ට තරමක පීඩනයක් තිබෙනවා මේ සබන්තාවේ ලකුණු එකින් එක එකතු වීමත් සමග පන්දු 33ක් තුළ ලකුණු 39 ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ. මේ ලබා ගත හැකි ඉලක්කයක්. ඒත් එක්කම දැන් ඉහළ හස්කුසෙන් නම් එතරම් සුබදායි පණිවිඩයකොත් අපට දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ සුරු. කෙසේ වෙතත් මවුන්ට දැන් නම් පහරවල් කරා යන්නට මෙන් මවුන්ගේ සිත සකසා ගන්න ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් කලබල වන්නට හොඳ නැහැ. මොකද කඳුළු 4ක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. වලාකුළු වලින් ගහන වහස් කුසක් මේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයට විට පිටාවෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ තරගයේ හෝ අවසානයේ වනතෙක් අප අපේක්ෂා කරනවා
කාලගුණය යහපත් වේවි කියන කාරණාව විශේෂයෙන්ම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලාන්තයේ පැත්තෙන් නම් මෙතරම් සුබදායි තත්ත්වයක් පේනෙන්නට ඇත්තේම නැහැ. හිරු රැස් එතරම් නැතත් තරමක සෞම්‍ය කාලගුණයක් තමයි පවතින්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බාධාවක් නැහැ. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් ඉතින් සවස් කාලය ගැන අපිට අනාවේක කීමේ හැකියාවක් නැතිබුණත් මේ දක්වා ඉතාමත්ම යහපත් කාලගුණික තත්ත්වයක් තුළ තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා පිටියේ. පන්දු 32කින් ලකුණු 38ක් අභියෝගය. ආසන්න අවස්ථාවකට මෙන්න අවස්ථාව නිර්මාණය වෙන කෙසේදත් ලෙහෙසි නෑ. මොගේ වේගයට වඩා තිබෙන්නේ කටපන්දුව බොහෝ යොමු කරන්නට හොඳින් උත්සාහයක නිරතව. මේ පන්දුවාරයේදී අපි දොඩුවා බෑක් කටපන්දුව කියන ඔෆ් කටපන්දුව. අතේ වැඩි පන්දු වේගය අඩාල වෙනවා. නැතොත් නැත්නම් පිට ලකුණු 4ක් පවා ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරකට සමාන පහරක්. අත් දෙකම දැම්ම නම් වෙනස් වෙන්න තිබ්බ තත්ත්වය. ඔව් ලකුණු 4ක් වරා ගමන් කිරීමේ හැකියාවකුත් තිබුණා පහර කෙසේ නමුත් උගේ අතේ වැඩිම නිසා පන්දු වේගය අඩාල වෙනවා. පන්දුවාර 15ක අවසානයේ ලකුණු 105යි කඩලු 4යි. Exciting last 5 overs in prospect. Panagoda Cricket Club nicely catching up. Excellent partnership in progress. Lost 4 early wickets but resurrected the innings really nicely. 105 runs for the loss of 4 wickets. Still just 36 runs of 30 balls. Shouldn't be difficult. Yeah, this is turning out to be an exciting game between these two sides. 36 from the 30s deliveries. 105 for 4. These two batters setting up the game really well. The perfect partnership. Now, this is what we mentioned previously when we were on commentary. They just need one partnership. And that is exactly what these two batters have given away. They needed a good partnership. These two delivered one. Ramesh Madhushankar, 37. Navindu Naveen was on 30. Little more circumspect. But when you're building up a partnership, that should definitely be a no ball. I beg your pardon. For a moment I thought that one went above the waistline. Another dot ball. 2 dot balls back to back. Mohammad Shamas, not known for his bowling too much during his school days, but today entrusted to do the job with his fancy leg spinners. He's certainly doing his job. 3 consecutive dot deliveries now. 36 from 26. Mohammad Shamas bowling his second over. None for 4. It's Mode Sports Club. It's a star-studded team, isn't it? Having a look at the team, most of these players already represented some of the leading clubs in the country. Arul Prakash, Mohammad Shamas, Dikwell, quite a few in their ranks. Went on to play for big clubs. Rubbed shoulders with the best. This is excellent stuff from Shamash. Canny bowler he turned out to be. What an over, exactly what they required. 16 overs done. Panagoda 106 for 4.
106 for 4 in 16 overs. Just 4 overs remaining. They need 35 runs now. Panagoda CC. The required run rate almost 9 runs per over, 8.75 to be exact. Ramesh Madhushankar 37 and Naveen on 31 of 40. So far, both these batters have done extremely well. So lots of discussions going on around the bowlers. Who's going to bowl this 17th over? What kind of field they're going to set for this 17th over? Now that partnership, this is what we've been talking about. The current partnership between these two batters is 76, with Naveen on 30 of 39 deliveries and Ramesh Madhushankar on 37 of 33 deliveries. A 79-run partnership between these two batters, certainly taking Panagoda CC well on track here. With an excellent previous over from Shamaz, I think Mode has created an opportunity for them to get back into this game. Much needed one. Now the skipper, Arul Prakash, decided it's time for him to get on. He no doubt expecting something similar to what Shamaz has done. This is not difficult with 6 wickets in hand, thanks to this excellent partnership between Ramesh and Navindu. But another good over from Arul Prakash make things even more interesting. This will definitely set things up nicely for an exciting finish for sure. Onto the pads, clearly sliding down the leg side, a leg by, just a single. So a good start to Arul Prakash to his 3rd over. Yeah, he's bowling it fast, isn't he? 3 wickets for 16. So far the best figures with the ball in hand for Mode Sports Club. He's got 1 more over remaining after this one. So a lot will depend on him, how he's going to approach. Nice action as well. This game goes to the final over. I think Arul Prakash is the one ideal bowler to have. I think he'll take a break after this one, and if things set up nicely, he will be the one to come on to deliver the last over. A full toss, just a single. Not a bad over so far for Mode. Consecutive good overs, like I mentioned earlier, should bring them right back into this game, even though they haven't been able to break this partnership. Arul Prakash, by nature, likes to pick up wickets. He's coming in from Colombo University end. Has punched down the ground. It's another full toss, and this time it's taken. And that's the wicket that they've been looking for. The partnership is finally broken, and Mode Sports Club will be pretty happy with their efforts, especially at the previous over, and now this one. Arul Prakash picking up his 4th wicket. The pressure was certainly on these two batters, given that the previous over just went for 3 or 4 runs, and the pressure was certainly there to go for a boundary, but yeah, it was not timed up to the perfection. It was a full toss, and if I'm not mistaken, that was Mohammad Shamaz who took the catch as well. Yes, Shamaz. So Naveen gone for 31. Good innings from him, but now it's 5 down for 108 runs. I think Arul Prakash bringing himself on with this in mind, and what a bowling change it has been for Mode. Exactly what they needed at this stage, breaking the partnership. It's not easy for a new batsman to coming in and starting things off straight away.
Aruna Akmimanagi, right-handed batter. Aruna Mimanagi, I beg your pardon. He was sitting in the dressing room for a long time, hoping 2 out there would finish the job for them. But all of a sudden, now he's facing the music. Excellent ball, first up. Finding the block hole, just a single. Arul Prakash, man who got pace. Not afraid to bowl fuller. 32 runs required, just 20 balls now. Things becoming even more interesting. Things becoming tighter and tighter. That was once again a very good delivery from Arul Prakash right in the block hole. Ramesh Madhushankar, who's been there for 34 deliveries, still cannot get hold of that delivery. All of a sudden, few anxious faces inside the dressing room from Panagoda Cricket Club. They were moving along really nicely. This is excellent bowling, excellent death bowling, providing no opportunity for the batter to get under the ball and go for a big one. 17 overs done, 109 for 5. Last 3 overs, 18 balls, 31 runs. 10.33 is the required run rate. Can Panagoda Cricket Club get over the line? They got wicket in hand. They got 5 wickets in hand. And Ramesh Madhushankar, he will be the key. Who's on 39 of 36 balls. Man who's capable of clearing the ball, clearing the boundary. Right, so Shamaz is back with the ball in hand to bowl the 18th over of the match. Another ball. Ideal. At this stage, a dot ball can add a lot to the pressure. Big heave, little bit of turn. Almost a yorker, flighted on the block hole. Ramesh Madhushankar had no opportunity to go for a big one. Now, Alright, so the new batter Aruna Mimanagi is on strike, 1 of 1 for him. And Shamaz bowling his 3rd over, none for 6. Let's see who's going to win this battle. Right away towards the onside. Just a single once again. A bit wayward delivery that time from Mohammad Shamaz onto the pads. he wouldn't mind that, conceding a single. That's not going to be a problem. It's the boundaries that they're worried about. Ah, that's a good looking shot. And that's gone all the way for a 6. And Ramesh Madhushankar finally gets a connection good enough to get it all the way over the boundary line for a 6. That was a quicker delivery from Mohammad Shamaz, but well anticipated by Ramesh Madhushankar. He knew exactly what Shamaz was trying to do, and he saw it early and he adapted well and he got it over the boundary line for a 6. Shamaz was bowling slower all the while, all of a sudden deciding to go for a quicker delivery. Set it up nicely for this man who's in form
moves to 46. A huge 6 over Squalic region. Much needed 6. Getting things back on track for Panagoda Cricket Club. Now they need 23 runs, 14 deliveries remaining, 2 more deliveries still remaining inside this over. As you can see, Blue Worm belongs to Panagoda Cricket Club. Starting to get up, almost catching up. All they need is these two batters to stay till the end. Looking at the Manhattan, earlier on lost far too many wickets, and steady partnership, steady the ship for Panagoda Cricket Club. Partnership broken, all of a sudden things got tighter. I think that big 6, more of a pressure reliever. Oshada. Yeah, certainly. I beg your pardon, Panagoda Cricket Club at the moment 118 for 5. They need a few more of those shots, and Ramesh Madhushanka is the ideal man to do that. 46 of 39 for him. Mohammad Shamaz, what's he going to do now? He's being hammered down for a 6 of a faster delivery. A leg spin, and he gets it over the 30-yard circle to the offside, and he gets it towards the boundary line. So 10 runs coming off from these 2 deliveries, a 6 and now a 4. Was once again touched to a full outside the off stump, which was on offer from Mohammad Shamaz, and Ramesh Madhushanka moves up to a well-deserved 50. That was a fine knock from Ramesh Madhushanka, and he moves to 40. He moves to 50 in just 40 deliveries. Last ball of this over. A full toss, and it's gone all the way for another 6. This is brilliant striking. That is 16 runs from the last 3 deliveries, and Mohammad Shamaz couldn't handle the pressure that time. It was a low full toss, a gift on offer for the batter. 6, 4 and a 6. Got to his 50, and a full toss was presented. He's not the kind of player who's gonna miss out. Ramesh Madhushanka, man of the moment for Panagoda Cricket Club. Just 13 required of 12 balls now. Here's the wagon wheel. 4 huge 6s. Preferred area, of course, over long on, and 3 boundaries to go with it. Excellent knock so far from Ramesh Madhushanka. There he goes. Powerful hitter. Powerfully built. Who got the bat swing. They're just about to start the 19th over. All of a sudden, Mod Engineering, who started as the favorites, under pressure. Mohammad Shamaz shaking his head, understandably disappointed. Right now, all of a sudden, just 13 runs required from 2 overs. That makes you 12. That single. Another full toss. But good pace by Arul Prakash. 4 for 20. Good effort with the ball. But he got to deliver now. 16 runs from the previous, from the last 3 deliveries of the previous over from Shamaz. And now all of a sudden, game is now open for both the sides. So this is what we need as spectators, isn't it? Another full and that toss. is work towards the onside, Surely. and that's gone all the way for another boundary. And nothing there from the umpires in terms of no balls, but that certainly goes all the way for a boundary. Not good bowling from Arul Prakash. Another full toss. Not good bowling. If you closely observed that Arul Prakash has been fuller most of the time, trying to bowl the Yorker length, but this time straying down the leg side.
Rumesh Madhushankar. Plenty of boundaries. Right, so 8 runs, just 2 strikes away now. Now that's good bowling, much straighter. Hits it hard, Rahul Prakash. Good comeback delivery, straighter, on a good length. Like I mentioned earlier, if you closely observed, whenever bowler is trying to go fuller, trying to find the Yorker length, it isn't easy to get over. But the bowlers from mode only a single powerful hit. Oh, this is just horrible from Mode Sports Club. And an extra run taken. This is just poor cricket, isn't it? The pressure is certainly on Mode Sports Club now. The fielders. When you're under pressure, you tend to make mistakes. That's exactly what we are beginning to see from Mode. Right, so just 5 runs now in 8 deliveries. Last 2 deliveries of this over from Rahul Prakash. Oh, that's a good delivery. But they'll take a single anyway. You should always look for glorious shots when the ball is on block hole. Just tucked it away for a single like that. Intelligent batting from Aruna Mimanage, providing good support to Rumesh Madhushankar, getting him strike as much as possible. Right, so last ball of this over, just 4 runs now required. Another full toss worked away towards the onside, will take a single. So that makes it 3 of the last over for Panagoda CC. Over. And a good one for Panagoda Cricket Club, 138 for 5. So as we predicted, this game will go down to the wire. 3 runs required, 6 balls remaining. 2 batters in the middle, calm and composed. They know they are within reach. They can smell the victory. Looks like Mode skipper Arul Prakash opted to go for a spinner. Interesting tactic, Oshada. Earlier on we saw for Panagoda Cricket Club, legs, left arm, leggy. Finish the last over for Mode. Left arm, leggy to finish things off. Punched down the ground this time, just another single. Rumesh Madhushankar is happy to give the strike back to Aruna Mimanage, who's on 4 at the moment. And right until that 17th over, Mode Sports Club were well in control of the game, but that over from Mohammad Shamaz, the last 3 deliveries to be specific, changed the game. Now things all evened up. Just 1 more run required for Panagoda Cricket Club to reach the all-important finals of this Rush T20 tournament. Yeah, the scores are level, the fielders are getting in. Rumesh Madhushankar, can he finish it off? He should finish it off right now. Yes, this should be it. Big man Madhushankar. Now that's up in there, and it's gone. 4 and 6. What a way to finish it off. What a run chase by Panagoda CC. 146 with the loss of 5 wickets. Rumesh Madhushankar take a bow
unbeaten 71 of just 47 deliveries. Look at these teammates. They're pretty elated. They bowled well right up until the end, restricting this Mode Sports Club for just 140 runs, and now they've chased it down with 3 deliveries to go. So Panagoda CC, they won by 5 wickets and they will advance to the finals of this Rush Invitational T20 League 2023. When the pressure was on, Madhushankar batted sensibly, and when once again the pressure was on, when it was required for them to find few boundaries, he raised his hands up and raised to the occasion. What an innings. Panagoda CC will be the finalist. Now they will be waiting till the completion of the next match to find out who will be their opponents in the finals. But at the moment, ecstatic scenes for Panagoda Cricket Club. What a match we had here at Bloomfield grounds. Panagoda CC versus Mode Sports Club. Panagoda CC won the toss and elected to field first, which ended up being the correct decision, as it restricted Mode Sports Club for just 140 runs after that onslaught from Temindu Dikkala and Rashmika. But from there onwards, they just took the control of the game, and they didn't lose it right until the last few overs. So Panagoda Cricket Club with the bat chasing down the target of 141 runs. Rumesh Madhushankar 71 of 47 deliveries, unbeaten as he led his team towards the victory, and Navidu Naveen also giving an ideal support with 31 of 42 deliveries with 11 extras, and in 19.3 overs they've made 146 for the loss of 5 wickets. They've just managed to be sensible and intelligent, especially this man Rumesh Madhushankar. When you have a batsman controlling things out there in the middle, usually you get things right for you. 11 extras, 146 for 5. Because the bowlers 4, Mode Arul Prakash 4 for 29. Well supported by Vitushan 1 for 16. Rest of the bowlers haven't been able to pick up wicket. And as a result, Panagoda Cricket Club, the finalist. Right, so the two openers started off the things for Panagoda CC, but they lost 2 early wickets. This was Arul Prakash picking up his first wicket, and from there onwards they just started to take the control of the game, but again lost 2 wickets early on, and that makes it 4 wickets down for just 40 odd runs, and Panagoda CC was desperately in need of a good partnership, and that is exactly what the two batters did in terms of getting those runs for Panagoda CC. So these were the wickets that fell, and Arul Prakash just doing his bit with the ball, picking up wickets, and 4 wickets were down in the power play, and then this partnership between the two batters. Because they certainly got Panagoda CC under pressure right inside the power play overs. 4 wickets. When you lose quick wickets, it's never easy to gather the momentum, but two batters in the middle steadied things up for Panagoda Cricket Club and built a steady partnership. And after that, Rumesh Madhushankar just beginning to show what he is capable of. Big hits, very, very big, over the pavilion. This is where it all started. Couple of boundaries back to back straight away, reaching his 50 and not looking back afterwards. Yeah, Rumesh just changed the whole complexion of the game with that inning, 71 unbeaten, and then this was the last delivery where just 1 run was required. He hammered it all the way towards the 6 and to take Panagoda CC to the finals of this Rush Invitational T20 League 2023. So 146 146 for the loss of 5 wickets in 19.3 overs, 5 sixes and 10 fours for Panagoda CC, as they chased the target down in just with 3 deliveries remaining in the match, and they win by 5 wickets.
Let's quickly go through the summary. Toss won by Panagoda Cricket Club. Intelligently decided to bowl first. Restricted Mode Sports Club for 140 runs inside 20 overs. Tevindu Dikwala with sparkling 57. Rashmika Madhushan with 36. Supported him well. And Nirmala Singham with 16 runs. Pick up the bowlers for Panagoda Cricket Club. Vinuja Chamira 4 for 26. Vikramasinghe 3 for 15. And Tusita Palivat bowled well at the beginning, 1 for 22. In reply, Panagoda Cricket Club 146 for 5, 19.3. Exciting finish. Rumesh Madhushanka 71 runs of 47 balls, some big hits. He was ably supported by Namidu Naveen for 31, Oshara Madhuvila 13, and Panagoda Cricket Club won by 5 wickets and moving into the finals proudly. Right, so that's it from the Bloomfield Cricket Grounds, the first match, the first semi-finals of the Rush Invitational T20 League, and we'll be meeting you with the semi-final 2 between ZNCC and SACC. So we'll be meeting at 1:45. So until then, stay tuned with thebatsman.com.